வச்சு படிச்சவ இன்னைக்கு டாக்டர் லாயர் இன்ஜினியர் டீச்சர் வீட்டுல விளக்கு இல்ல இருந்தாலும் படிச்சோம் முன்னுக்கு வந்தோம் ஒருவேளை சொத்துக்காக தவிச்சோம் வைத்த கட்டி போட்டு படிச்சோம் எனக்கு தெரியும் தமிழ்நாடால முடியும் மாலாஸ் மட்டும் தடுக்கும் ராஜன் என்றும் கை கொடுக்கும் செஞ்சு பார் உனக்கு தேவி பழைய கதைய எல்லாத்தையும் முட்டை கட்டி திட்டு கொடுமை பேசி நிறைய செஞ்சு வணக்கம் பேக் மக்களை வெல்கம் ஐயா வணக்கம் ஸ்பீட் சூயி ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் வணக்கம் ப்ரோ வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா ஸ்பீட் சூயி ஐயா வணக்கம் இமத்தியாஸ் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் யூகோ வணக்கம் ப்ரோ வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா தலை எனக்கு இன்னைக்கு 1000 காயின்ஸ் கிடைச்சது என்ஜாய் பண்ணு ப்ரோ ஜாலியா இரு ப்ரோ அதான் மஜா பண்ணுங்க ஓவர் ஸ்பின் பண்ணியா ப்ரோ இல்ல தல இன்னும் பண்ணல தல வணக்கம் ப்ரோ எனக்கு வேலை வணக்கம்ப்பா எனக்கு வாழை மீனுக்கும் விலங்கு மீனுக்கும் கல்யாணம் பாட்டு போடுங்க யா ஒரே குஷியில இருக்க போலே உனக்கு 1000 காயின் கொடுத்துட்டானுங்க ஜாலியா இருக்க நாங்க அந்த மாதிரியா நண்பர்களே இன்னைக்கு அப்டேட்டை பற்றி ஒரு கிளான்ஸ் போயிட்டு வந்துருவோமா மெயின்டெனன்ஸ் பற்றி வாங்க ப்ரோ ஜேசன் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா வணக்கம் அம்மா தான் ஜாலியாக இருக்க நண்பர்களே ஒரே நிமிஷம் இன்னைக்கு என்னென்ன விட்டுருக்கான்னு சொல்லிட்டு மேக்னெட்டிக் ஸ்கில் ரிவ்யூ ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ கண்டிப்பாக தலைவா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் யாருக்காவது கிடைச்சிருந்தா கொஞ்சம் எனக்கு டிஎம் பண்ணுங்க எப்படி இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ரிவ்யூ பண்ணிடலாம் இன்னைக்கு என்னென்ன விட்டுருக்காங்கன்னா எங்கடா அது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீட்டா மேக்னெட்டிக் ஃபீட் வந்து ஜூட் பெல்லிங்கம் பெட்ரி அண்ட் எஸ்ஸி விட்டுருக்கானுங்க ஒரு பார்சிலோனா ஒரு ரியால் மாட்ரிட் அண்டு அர்சனல் கேமிங் எம்கே எனக்கு
ரைட்டுப்பா, எல்லாருக்குமே ஒரு பாட்டு உண்டு. ரைட்டு. நண்பர்களே, இந்த ஸ்கில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா, இதில் ஒன்று போட்டிருந்தாங்களே, எங்கே அது, ஒரே நிமிஷம். பாரிஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீட். மேக்னெட்டிக் ஃபீட் வந்து when in position of the ball increases the player's ability to keep it based on the number of opponents within 5 meters, 4 opponents max. இதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா, ஒரு 5 மீட்டருக்கு முன்னாடி அட் மினிமம் 4 வந்து ஆப்போனன்ட் டிஃபெண்டர்ஸை வந்து அப்படி டமால் டிமில்னு ஒரு டேக்லிங் ட்ரிப்பிளில் பண்ணி நான் பால் எடுத்துகிட்டு போயிடுவா புள்ளையா. இதுதான் அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீட் தான் அப்படின்னு நான் சொல்லலை, இதில் போட்டிருக்கு. அது வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா, பால் கண்ட்ரோல் எபிலிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா ப்ரோ. பால் அந்த கண்ட்ரோல் இது வந்து லைக் மொமெண்டம் ட்ரிபிளிங் மாதிரி தான். மொமெண்டம் ட்ரிபிளிங்கை வெடி ஒரு படி மேலேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவ்வளோ சீக்கிரம் கால்லேருந்து பால் எடுத்துகிட்டு போக முடியாதுன்ற மாதிரி, அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது இதில். அது மினிமம் வித்தின் 5 மீட்டர்ஸ்னால் எனக்கு தெரிஞ்சு முன்னாடி ப்ரோ கரெக்டாக நம்ம அந்த டிடி டபுள் டச் போடுவோம்ல, அதுலேருந்து ஒரு 2 யார்ட்ஸ் பின்னாடியிலேருந்து தான் அந்த ஸ்கில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒர்க் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். மேபி டப்புன்னு ஒரு ஆக்ஸ்லரேஷன் எடுக்கும் போது அவர் டப்புன்னு முன்னாடியே டிடி பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு, அதாவது அது எப்படி கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும்னு எனக்கு தெரியல. கார்டை யூஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். 5 மீட்டர்னா நம்ம ரியல் லைஃப்பில் அளவெடுத்தா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 5 ஆள் தள்ளி போன மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ. 5 மீட்டர்னா இதில் கேமில் அது எப்படி இருக்குன்னு தெரில. ஏன்னா நம்மள இதில் ஒரு நிமிஷமே ஒரு செகண்டாக போகுது, அதனால இது 5 மீட்டர் வந்து எப்படி இருக்குன்னு தெரில எனக்கு தெரிஞ்சு. அதை நம்ம கேமில் யூஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். நம்மளை சுற்றி பிளேயர்ஸு கிட்ட அதிகமாக ஆக பாலு காலில் ஒட்டியும். மேக்ஸு 4 பிளேயர்ஸ். ஆய்த்தலை மண்டே துராம் 110 ரேட்டடு. அப்போதான் அதுக்கும் போனேன். உனக்கு 1000 காயின்ஸா யோகி ப்ரோ? அவருக்கு லக் அட் த பீக் ப்ரோ. இதில் வந்து ஜூட் பெல்லிங்காம், பெட்ரி அண்ட் இஸி விட்டுருக்கானுங்க. 3மே சூப்பரான கார்டு, ஷோ டைம் கார்ட்ஸு, எல்லாமே டாப் கிளாஸ் கிளப்ஸோட கார்ட்ஸ். வந்து பெட்ரி எப்பயுமே ஃபார்மில் தான் இருப்பாப்புல, பெல்லிங்கமும் ஃபார்மில் தான் இருப்பார். இசி இப்போ வந்து கலன்னு கலக்கிட்டு இருக்காப்புல, சின்ன பையன், 27 வயசு ஆகுது. கோல் பிளேயர் கார்டு வேறு சூப்பராக இருக்கும், அட்டாக் மிட்ஃபீல்டில் போட்டு ஆடலாம். ஆர்ச்சஸ்ட்ரேட்டரில் வந்திருக்காப்புல பெட்ரி. 110 சிபி ஸ்டார்ட்ஸு ப்ரோ, ரேட்டிங் 107 தான் போவான். இல்லத்தில் எனக்கு 1000 காயின்ஸ் தான். எனக்கு தெரியுங்க, எனக்கு மட்டும்தான் தரமாட்றாங்க, எல்லாருக்கும் கொடுக்குறானுங்க அந்த 1000 காயின் 3000 காயின்னு. வேற இன்னைக்கு என்னைக்கு வேற என்ன புதுசாக வந்திருக்குன்னா, மண்டே வந்து துராம் கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. துராமு, பிர்லோ, அடுத்து வேற யாரோ பார்த்தேன். அதில் இருங்க, ஹீஅப்பில் போயிட்டு பார்ப்போம். என்ன ப்ரோ, ஸ்க்ரீன் ஸ்ட்ரக் ஆயிடுச்சா என்ன? தலைவர்களா, ஸ்க்ரீனு ஸ்ட்ரக் ஆகிடுது. அவ்வளோதான், நம்மளை முடிச்சு விட்டீங்க போங்க. ஒரு ஸ்க்ரீன்லேருந்து டப்புன்னு இன்னொரு ஸ்க்ரீன் மாறும் போது அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் லேட் ஆகுது ப்ரோ. இதுதான் நேற்று வசீம் ப்ரோ ஒரு நல்ல கேபிள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாப்புல, போய் வாங்கியிருக்கணும். அது நிமிஷம் பண்ண முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி, இதில் வந்து பார்த்தோன்னா இன்னைக்கு பிளேயர் ஆஃப் த வீக்கில் மார்டினஸ் விட்டுருக்காங்க, டிமார்கோ, அடுத்து சுன்ஹா. எல்லாரும் அவளோட எடுத்து பார்த்தா சுன்ஹா வந்திருக்கா போல. மஜாவா லனின் பெருமாள் வந்திருக்காரு ப்ரோ. இருக்காரு இதில் ப்ரோ. ஆலிசன் பிரேக்கர் இருக்கான் ப்ரோ. ஆலிசன் பிரேக்கர் கார்ட்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும் ப்ரோ. யூஷுவல் கார்ட்ஸு ப்ரோ. கேரண்டியட் பேக்கு போங்க. நேஷ்னல் லைக் தாய்லாந்து சிஎஃப் ட்ரிப்பா இருக்கான். 100 ரேட்டடா ஆலிசன் பிரேக்கரு. ஆலிசன் பிரேக்கர் ஜிசூஸு
வெரிக் டி ஜான் இருக்கான். இல்லை கர்சிடோ வர ஏதோ லீக்ஸில் பார்த்தனே. கர்சிடோ இல்லையா அதில்? கர்சிடோ இல்லைப்பா. ஒன் டே பேக் இதுலனா அப்டேட் ஆகல ப்ரோ. இஹேபில் நியூ பிளேயர்ஸில் இருக்கா ப்ரோ? ப்ரோ 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 இது காப்பி ரைட் ஏதாவது கொடுத்துட போகிறான் ப்ரோ மியூசிக்கு. ப்ரோ இது இது எது இல்லையோ போதே ப்ரோ. இதை விட்டு நான் எப்படி ப்ரோ வெளில போகிறது? நியூ பிளேயர்ஸ் அப்டேட் ஆகிடுச்சு ப்ரோ. ஆர்ச்சர் செட்டரில் பிர்லோ இருக்கா போல். ஆமாம் துராமு டிஃபென்சிவ் ஃபுல் பேக்கில் விட்ருக்காங்க துராமு. இன்னும் வந்து ஸ்டாட்ஸ் அப்டேட் ஆகலான்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் அப்டேட் ஆகிடுச்சு ப்ரோ ஸ்டாட்ஸு. ஸ்பீடு 100 107 ரேட்டட் ப்ரோ. 107 ரேட்டடு. டிஃபென்சிவ் அவேர்னஸ் 90, டிஃபென்சிவ் என்கேஜ்மெண்ட் 91, டேக்லிங் 99, அக்ரஷன் 90, ஸ்பீடு 100, ஆக்ஸலரேஷன் 93, கிக்கிங் பவரு காலி 93, ஜம்பிங் 90. ப்ரோ ப்ரோ லிட்ரலி குக்கிங் ப்ரோ. ரைட் பேக்கில் இவனை மிஞ்சி நீ வந்து பாலை வின் பண்ணுறது செம கஷ்டம். இவனை மிஞ்சி நீ பால் எடுத்துகிட்டு போறனா ஒன்லி ஏர் பால் மட்டும்தான் ஆடணும். அதையும் புள்ள எப்படியாவது ஓடி வந்து பிடிச்சிருவான். அதை கண்டிப்பாக உன்னை மிஞ்சி நீ போகிறது கஷ்டம். பிர்லோ இருக்கா புள்ள. பிர்லோ ஸ்டாட்ஸு காலியா அதுக்கு மேலே இருக்கு. ஆர்ச்சர் சேட்டரில் விட்டுருக்கானுங்க. ஏசி மிலான் கார்டு. அஃபென்சிவ் அவேர்னஸே 76 வச்சிருக்கா புள்ள. இவனும் அந்த ஆர்ச்சர் சேட்டருக்கு அதிகம். பால் கண்ட்ரோல் 90 வச்சிருக்கா புள்ள. ட்ரிப்பிளிங் 84, ரைட் பொசிஷன் 91, லோ பாஸ் லேப்டட் பாஸ் 99, 96 வச்சிருக்கா புள்ள. ஃபினிஷிங்கே 73 இருக்குது. கேர்ள் 89, பேஸ் கிக்கிங் 89, டிஃபென்சிவ் அவேர்னஸ் 96, எல்லாமே 95+ ஸ்டாட்ஸு டிஃபென்ஸில். ஸ்பீடு 82 வச்சிருக்கா புள்ள. ஆக்ஸலரேஷன் 81, கிக்கிங் போர் 92 வச்சிருக்கா புள்ள. எனக்கு கிடைச்சிரும் ப்ரோ. நான் 3000 எனக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணு வச்சு பண்ணிடலாம். திருலோ தான் என் டார்கெட் பிசி. கொடுப்பான்ப்பா உனக்கு கொடுப்பான்ப்பா. 106 போறாரு வித் பூஸ்டர். தெரிஞ்சு அதுமா இந்த பில்டப்போட ஸ்டாட்ஸுமே வந்துருச்சு. என்ன பிளேஸ் சரி பில்டப்பில் விட்டுருக்கானுங்க ப்ரோ. ஃபீரி ரிச்சார்டோ ஃபீரியாம் ப்ரோ. ரிக்கார்டோ ஃபீரியாம் ப்ரோ. ஹெட்டிங் 83, ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா 181 சென்டிமீட்டர் தான். 181 சென்டிமீட்டர் பில்டப்பு. ஜம்பிங் வச்சிருக்கா போல 95 கிட்ட ஜம்பிங் வச்சிருக்கா போல. ஹெட்டிங் 82 வச்சிருக்காரு. அப்போ தெரிஞ்சு லைக் இந்த கேனாவோரோ மாதிரி ஹெட்டிங். அதான் ப்ரோ ஹைட்டு கம்மி. பட் ஆனால் அந்த ஜம்பில் வெயிட்டாக இருக்குது ப்ரோ. புயாலு கேனாவோரோ மாதிரி ஹைட்டு நல்லா வச்சிருக்காரு ப்ரோ. டிஃபென்சிவ் ஸ்டாட்ஸ் எல்லாம் 99, 99, 99, 98, 97. இது அப்படியே கஸ்டம் விபி போட்டால் பயங்கரமாக ஏற்றிடலாம். இது எல்லாமே 95 ஸ்டாட்ஸில் மாற்றிட்டு அப்படியே ஸ்பீடை ஏற்றுறேன்னா அவள் தான் 90 ஸ்பீடு எல்லாமே பக்காவாக இருக்கும். ஆக்ஸலரேஷன் 87. இப்போ எப்படி இருக்குது ஸ்டாட்ஸு? பக்கா டிஃபென்சிவ் ஸ்டாட்ஸா? நம்ம ஃபோக்கஸ் பிர்லோ தான் என்னாச்சு. நீ எடுப்பா. நீ இந்த மாதிரி தான் காசு இல்லைன்னுவ கார்டு இல்லைன்னுவ. கடைசியில் மொத்தமாக தூக்கிட்டு மச்சி என்னை முடிச்சு விட்டா மச்சி கொனாமி அப்படின்னு ஒரு இது ஒன்று போட்டுருவ. அடுத்து இந்த மேக்னெட்டிக்கு ஃபீட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அதாவது எல்லாமே பச்சை பச்சையாக இருக்குது ப்ரோ. ஓகே இவனுக்கு அஃபென்சிவ் அவேர்னஸ் 81 இருக்கு. பால் கண்ட்ரோலு லைக் பெரேசி மச்சி. அதுதான் பெரேசி புயால் அந்த ஹைட்டான இதுக்கு. பட் ஆனால் புயால் வந்து டிஸ்ட்ராயரு பெரேசி மாதிரி. அஃபென்சிவ் அவேர்னஸ் 81, பால் கண்ட்ரோல் 90, ட்ரிப்பிளிங் 88, டைட் பொசிஷன் 92 வச்சிருக்கா புள்ள. எல்லாமே பச்சை பச்சையாகவே இருக்குது ப்ரோ. டிஃபென்சிவ் ஸ்டாட்ஸ்லாம் நல்லா வச்சிருக்கான் ப்ரோ. 82, 87, 87, 88. பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் பிளே ஸ்டைல பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் வந்து டிஃபென்ஸும் வேணும். இது நல்லா எனக்கு தெரிஞ்சு ரெக்கமெண்டட் பிபியே சூப்பராக இருக்குது பெல்லிங்கம்க்கு. மேபி அந்த பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் பிளே ஸ்டைல அட்டாக்கிங்க்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வருவானுங்க. இல்லை எதுவும் அவேர்னஸ்லாம் ஏற்றவே வேணாம். ஃபினிஷிங்கில் வேணால் லைட்டாக ஏற்றிக்கலாம். ஒரு 83, 84 கூட எடுத்துகிட்டு வரலாம். வாஷிங்கில் அதிகமாக இருக்குது.
பாக்ஸ் டு பாக்ஸில் ரொம்ப பாசிங் தேவை கிடையாது. ஒரு 88 87 அந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஃபினிஷிங்கில் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வரலாம். நடுவில் வந்து டப்புன்னு ஒரு பேங்கர். அதுக்கப்புறமா மேஜிக்கல் ஃபீட் ஆர்த்தன் செட் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ அது விளம்பரம்? எவ்வளோ காயின்ஸ் போக போகிறதில்ல. இது ஷோ டைம் இஸ் கேம் கோ ஃபார் மண்டே பேக். அது என்னமோ உண்மைதான். மேஜிக்கல் ஃபீல்டு இவன் இருக்கா புள்ள பெட்ரி மாமாவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ரோ பெட்ரியை விட ஜூட் பெல்லிங்கம் கார்டு சூப்பராக இருந்தது ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது ஆர்ச்செஸ்டரில் விட்டதுனால டிஃபென்சிவ் ஸ்டாட்ஸ் கூட இருக்கு. ஆர்ச்செஸ்டரில் டிஃபென்சிவ் ஸ்டாட்ஸ் கொடுத்துருக்கணும் ப்ரோ. டிஃபென்சிவ் ஸ்டாட்ஸே கொடுக்கல. அவன் ரியல் லைஃப்பில் டிஃபென்ஸ் பண்ண மாட்டான் அதிகமாக. அது என்னமோ ஓகே. லோ பாஸ் லேப்டாப் பாஸில் விட்டுருக்கானுங்க. இந்த கார்டை பார்க்கறதுக்கு நீங்கள் எப்படி இருக்குன்னா இந்த பெப்கார்டியில் ஓசியில் கொடுத்த கார்டு மாதிரி இருக்கு எனக்கு. 50 காசு 50 ரூபா காசு கொடுத்தவனல்ல இப்போ பெப்கார்டியாலோ அந்த ஸ்டாட்ஸ் மாதிரி இருக்கு. ஸ்பீட் அண்ட் ஆக்ஸலரேஷனில் மட்டும்தான் இவனை நான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பார்க்குறேன். வேறு எதுலேயுமே எனக்கு பெருசாக தெரில. வெற்றி இது பார்த்தீங்கன்னா இவன் சூப்பராக இருக்குது ப்ரோ. ஹோல் பிளேயர் பிளே ஸ்டைல்து ஸ்டாட்ஸ் லுக்கிங் வெரி வெரி குட். ஸ்பீட் 89 ஆக்ஸலரேஷன் 92 வச்சுருக்கான். ஆக்ஸலரேஷன் 90 மேலே இருந்தாலே ஸ்பீட் அவ்வளோ. பெட்ரி ஸ்டாட்ஸ் அண்ட் இஸ் கேம் பிளே டிஃப்ரெண்ட் இன் மேட்ச். சொன்னாலும் இப்போதைக்கு நம்ம இப்போ ஸ்டாட்ஸ் வச்சு தான் நம்ம முடிவு பண்ண முடியும். நம்ம விளையாடி பார்த்தா தான் முடிவு பண்ண முடியாது. இசியோட ஸ்டாட்ஸ் சூப்பராக இருக்குது. ஃபினிஷிங் 83 இருக்குது. லோ பாஸ் லேப்டாப் பாஸ். ஹோல் பிளேயரையே எனக்கு தெரிஞ்சு இவனை அட்டாக்கிங்கில் தான் மெயினாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. பாசிங்கில் சுத்தமாக எடுத்துடலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு. பாசிங் இவ்வளோனா வேணாம். 80 கிட்ட எடுத்துகிட்டு வந்துச்சு. இவனை அட்டாக்கிங்கில் தான் ஃபினிஷிங்கில் கொஞ்சம் ஏற்றி வச்சா எனக்கு தெரிஞ்சு கவுண்டர் அப்போ சூப்பராக இருப்பான். 87 கூட வச்சுட்டு அட்டாக்கிங் அவேர்னஸ் 87 வச்சோன்னா ஆக்ஸலரேஷனில் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இது எனக்கு தெரிஞ்சு பர்ஃபெக்டான பிபியாக இருக்கும். பால் கண்ட்ரோல் கூட ஒரு 95 எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு ஃபினிஷிங்கில் இன்னுமே ஏற்றலாம். 90 ரேஞ்சில் கூட வைக்கலாம். நான் 88 வச்சுட்டு அட்டாக்கிங் அவேர்னஸில் 88 பர்ஃபெக்டான பிபி. இது எனக்கு தெரிஞ்சு சூப்பராக இருக்கும். ஆக்ஸலரேஷன் வந்து 90 மேலே இருந்தாலும் இந்த ஸ்பீடு 88 87 85 இருந்தாலுமே அந்த ஆக்ஸலரேஷனில் வந்து பூஸ்ட் பயங்கரமாக இருக்கும். ஏன்னா நான் இவனை யூஸ் பண்ணுறேன் கேண்டனாவை. ஆக்ஸலரேஷன் 97 வச்சுருப்பான். ஸ்பீடு ஆனால் 87 தான் இருக்கும். பட் ஆனால் அந்த ஆக்ஸலரேஷன் வச்சு அந்த ஸ்பீடை மேனேஜ் பண்ணுறான். ஃபிசிக்காலிட்டி 76 தான். லைட்டாக தட்டினாலே ஊந்துருவாப்புல. இது பர்ஃபெக்டான கார்டு ப்ரோ. இது அட்டாக்னா பண்ணும் போது சூப்பராக இருக்கும். ஸ்பெஷல் ஸ்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பிளிட்ஸ் கலர் ப்ரோ. இவர் வந்து ஒரு என்ன ஃபுட்டு ரைட் ஃபுட்டர். ஸோ யூ கோயிங் டு ஸ்பின். யாராவது ஸ்பின் பண்ணினா வேணா கார்டு வேணா தாங்க. நான் ரிவ்யூ வேணா பண்ணுறேன். வாய்ப்பே இல்லை ஸ்பின் பண்ணுறதுனா. ஓகே மக்களே, இதுதான் இஎஃப்ல இருக்க அப்டேட்டு. கேமில் இப்போதைக்கு எடுத்துகிட்டு வந்த ஒரு இது மார்டினஸ் கார்டு தான் எனக்கு கண்ணை உறுத்துது. ஸ்டாட்ஸ் தான் சூப்பராக இருக்குது. மார்டினஸ் தெரிஞ்சு மெயின் டீம்லேயே போட்டு ஆடலாம் போல். அஃபென்சிவ் கோல் கீப்பர் வேறு. 195 சென்டிமீட்டர் ஹைட்டு. இவன் கிடச்சானா எனக்கு தெரிஞ்சு மெயின் டீமில் போட்டு ட்ரை பண்ணுவேன். நான் இந்த ஸ்டாட்ஸ் பார்க்குறதுக்கு ஒரு எப்பிக்குள்ள இல்லை ஒரு ஷோர்ட் டைம் கார்டு ஸ்டாட்ஸ் அளவு லைட்டாக இருக்குது. 95 காயின்ஸ் இருக்குது ப்ளூ. பிளாக் வரும்பா. அப்படியே விட்டத்தை பாரு, மேலே பாரு, நல்லா பிளாக்காக இருக்கும். நடுவில் ஒயிட்டாக இருக்கும். சுட்டிருப்பாங்க மேகத்து மேலே. சும்ஹா ஸ்டாட்ஸ் வந்து சூப்பராக இருந்தது. நான் இதில் காலையிலே பார்த்தேன். ஐ காட் மார்டினஸ் அண்ட் ஆலிசன் அண்டு ப்ரோ. அதுதான் ப்ரோ எனக்கு ஆலிசன் தான் ப்ரோ வேணும். எனக்கு ஆலிசன் ஆர் எனக்கு வந்து மார்டினஸ் 2 பேரில் எந்த ஜிகே கிடச்சாலும் இருக்கு. ஆலிசன் வந்து அட்டாக்கிங்க ப்ரோ. ஆலிசன் கார்டு எல்லா கார்டுமே சூப்பராக இருக்கும் ப்ரோ. யூசிஎல் கார்டு நான் இப்போ வரையும் அவன் கார்டை ஒரு சில பேர் இவன் என் யோகியே வச்சு நீங்கள் என் கூட செகண்டு இதில் வந்தான் நினைக்கிறேன். ஃபோன் ஆஃப் பண்ணியா பிளாக் வரும். ரைட்டுப்பா. சுன்ஹா ஸ்டாட்ஸு சூப்பராக இருக்குது ப்ரோ. எம்கே ஆன் மண்டே சேஸ் பிர்லோ கிடைச்சிட்டான். வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு எம்கேக்கு அடுத்த பேக்கில் இழுத்து அடிப்பான். ஏன்னா இப்போ தான் பீட்டர்ஸ் மைக்கிள் வந்து கொஞ்சம் கம்மியான காயின்ஸில் வெயிட்டாக கொடுத்தான். இப்போ இழுத்து அடிப்பான். கண்டிப்பாக இழுத்து அடிப்பான். நான் பெட் கட்டுறேன். கண்டிப்பாக எம்கேக்கு இழுத்து அடிப்பான். இது என் சாபம் கிடையாது. பட் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு என் உள் மனசு கண்டிப்பாக இழுத்து அடிப்பான்னு தோணுது. ஏன்னா நானே பார்த்தேன்னா மெஸ்ஸி பேக்கு அப்புறம் அந்த ஃப்ரீ ஸ்பின் இருக்குல்ல, ஃப்ரீ ஸ்பின் சுத்தாமல் நான் டேரெக்டாக நான் போயிட்டு மைக்கிளுக்கு சுற்றி இருந்தேன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபஸ்ட்டு 500லேயே எனக்கு தெரிஞ்சு கார்டு கொடுத்துருப்பான். நான் ஒரு என்ன தப்பு பண்ணிட்டேன். நான் அதை ஸ்பின் பண்ணாமல் விட்டேன்.
டேரெக்டாக ஃப்ரீ ஸ்பின் சுற்றிட்டு 500 காயின்ஸ் கொடுத்து போயிட்டு இதில் சுற்றினேன். எனக்கு ஃப்ரீ ஸ்பின்லேயே பேக் டு பேக் 2 எப்பி கொடுத்தான். அந்த 2 எப்பிக்கு தான் அந்த மெஸ்ஸி பேக்கில் ஓடி அடித்தது அதில் லக்கா மாறிடுச்சு. இதில் திருப்பி இதில் வந்து சுற்றினதில் என்னை போட்டு வச்சு செஞ்சுட்டான். அதனால் எனக்கு தெரிஞ்சு எம்கே வந்து உஷாராக என்ன பண்ணா போல, ஃப்ரீ ஸ்பின் சுற்றாமல் ஸ்மைக்கிள் சுற்றிட்டு வந்து ஃப்ரீ ஸ்பின் சுற்றினா போல, பிளாக் கொடுத்தானுங்க. அதனால் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி, டைம் வந்து 6:30 ஆகுது. 7 or 7:15 டிவிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இப்போதைக்கு இந்த ஃப்ரீ ரிவார்டு போவர்ட் கார்ட்ஸ் ஈவெண்ட்டை முடிப்போம். வாங்க தர்ஷன் ஜெயன். ஏன்னா ப்ரோ குரூப் போட்டு வெளில போயிருக்கீங்க போல, நீங்கள் தானே அது இல்லை வேறு யாரோ? கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், 100% ஷுவர் எம்கே. நான் சொல்கிறது நடக்குதா இல்லையா பாரு. எனக்கு அது என்ன கதைன்னு தெரிஞ்சிச்சு. எனக்கு இந்த மாதிரி தான் லாஸ்ட்டாக ஒரு 2 பேக்கு போட்டு இழுத்து விட்டான். அதுக்கடுத்து சலீபா பேக்கு ஃபர்ஸ்ட் 9 கொடுத்தான். அதோட நான் விட்டுருக்கணும், மெஸ்ஸி பேக்கே போயிருக்கூடாது. எனக்கு தெரிஞ்சு சலீபா பேக்கே நானா ப்ரோ? யாரோ தர்ஷன் ஜெயின் உன் பேர் மாதிரி தான் பார்த்தேன். அது நீயா என்னன்னு தெரில. அது அனௌன்ஸ்மெண்ட் குரூப். ஓ அனௌன்ஸ்மெண்ட் குரூப் அது. ஓகே ஓகே. ஏய் உன் ஐடினா எனக்கு தெரிஞ்சு லக்கியஸ்ட் ஐடியா. உன் ஐடினா நான் எதுவுமே சொல்கிறதுக்கே விரும்பல. நான் உன் ஐடி வந்து கேம்லேயே லக்கியஸ்ட் ஐடி. ஒன்றும் சொல்ல விரும்பல ப்ரோ. உனக்கு உனக்கும் கொனாமிக்கும் அது ரிலேஷன்ஷிப்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதோ கூட்டுக்கலவானீங்க 2 பேரும். ஆமாம் ஏதோ ஏதோ ஓடுது. 2 பேரும் ஏதோ பண்ணுறீங்க, நீயும் கொனாமியும் ஏதோ பண்ணுறீங்க. இங்கேருந்து ஜப்பான் போகிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு தப்பாகுதுண்ணா. ரொனால்டோ யூஸ் பண்ண ப்ரோ. இதில் எப்படி தெரியல ரொனால்டோ யூஸ் பண்ணுறது? இந்த ஈவெண்ட் இது. போட் இதில் வந்தால் பேட் ஈவெண்ட் கம்ப்ளீட்டாக மாறிடுவேன். ரைட்டுப்பா. Well, the opening day of any competition is special for everyone. A red letter day for everybody here and those of you who நண்பர்களே பச்சை ஸ்கிரீன் வந்துருச்சு. நண்பர்களே I hope everybody is பச்சை ஸ்கிரீன் வந்துருச்சு. அது கேமரா போட்டு பேக்ரவுண்ட் இதுனா போட்டு இது பண்ண நல்லாவே இருக்கு. Emotional, a roller coaster for everyone involved. சண்டே ஆர் மண்டே நாளைக்கு டேபிள் வந்துடும். டேபிள் வந்துருச்சுன்னா இன்னுமே பர்ஃபெக்ட் ஆகிடும். இங்கே ஃபேஸ் கேம் போட ஆரம்பிச்சேன்னா நெட்டு இன்னுமே இழுக்கும்னு நினைக்கிறேன். எத்தனை நெட்டு கேபிள் வாங்கினா தான் வேலைக்கு ஆகும்னு நினைக்கிறேன். சீக்கிரம் எவ்வளோ சீக்கிரம் பக்கத்தில் ஏதாவது கடை இருந்தால் வாங்கிடுறேன். உன் ஃபேஸை பார்க்க கோடி பேர் பார்த்துன்னு இருக்காங்க. ரைட்டுப்பா. ரைட்ரா. நான் சொல்றான் பாருங்க, கம்பி கட்டிருக்கதை நான் எடுத்து போடுறாங்க. Whether he's going to stay out wide or move into midfield and create some overloads. He's a player I hugely admire for his intelligence, his sense of positioning, and boy, can he sprint. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. எதுக்கு ப்ரோ நம்மளுக்கு டான்சிங் ஃபீட்டு உட்கார்ற ஃபீட்டுனா மொமெண்டம் ட்ரிப்ளிங் போதும் ப்ரோ நம்மளுக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி டான்சிங் ஃபீட் எடுத்துகிட்டு வரதுனால தான் மொமெண்டம் ஸ்கில் பவரை குறைக்க போகிறான்னு எனக்கு என்னமோ உள்ளுக்குள்ளே ஃபீல் ஆகுது. இந்த கொனாமி டிவிடி பையன் பண்ணாலும் பண்ணுவானுங்க. ஒரு ஸ்கில்லை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக இன்னொரு ஸ்கில்லை பவரை கம்மி பண்ணுவானுங்க. வாய்ப்புகள் இருக்கு ப்ரோ. அந்த மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகுது. மொமெண்டம் ட்ரிப்ளிங் பவரை குறைக்க போறானோன்னு. Now it's Cantona, and the counter is on. That looks a good ball through. Cantona!
கமான் மக்களே, லைக்கை போலனா ஒரு லைக்கை ஒன்று போட்டு பாருங்க. ஸோ நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பார்க்கணும், மறக்காம ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தட்டிக்கோங்க. When you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Madrid have fired themselves in front. Well, I guess this ought to... It's a mighty effort! Smart assist. They want to be quick to recover this. AI using smart assist. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. And that interception was most necessary. That's great positioning. Shoots! A quite incredible spell. They are flying. Like blitz needed after a... Stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. Madrid are doing very nicely, thank you. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt we'll be looking blitz nerif தான் ஹைட் பண்ணிட்டானுங்களா என்னன்னு தெரியல. உண்மையிலேயே அது ஆயிடுச்சா? Oh, sweet feet. And it's Walker. Walker with the ஃபுல்லா பேட் கேமா மாறிச்சு ப்ரோ. காசு இருந்தா தான் நீ இது பண்ண முடியும்ன்ற மாதிரி. கேம் அப்டேட் ஆகி நீ பிளேயர்ஸும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அப்டேட் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன். Anthony with the short one. நான் தெரிஞ்சு பிளேயர்ஸ்னா மேட்டர் இல்லை, நம்ம பாசிங் தான் மேட்டர்னு நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரியுது. And now they can spring out of defense. Nice interception. His positioning was spot on. Mohamed Salah is sporting a guilty look after that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And there is the half-time whistle. You're faced with the choice of just trying to see the match out or இந்த ஸ்கிரீன் வர ரைட் சைடுல மாத்தணும்னு பார்த்தேன். ரைட் சைடுல black அப்படியே தெரியுது. நாளைக்கு தூக்கிடுறேன். மாத்தணும்னு பார்த்தேன். அத கை வச்சா தான் ஆயிடுமோன்னு பயமா இருக்கு. Sitting pretty here at half-time, 2-0 up. Whistle goes, and we start the second half. Okay la po. Now it's Broja. இப்ப தெரியல bro ரைட் சைடுல அந்த இது. Good ball out wide. அந்த black space இப்ப போயிடுச்சுல தல பெர்ஃபெக்ட்ல. Saliba tries to clear. Chance for a shot. போட்டுக்கு ஸ்பின் பண்ணா வர்த்தா இந்த வீக். ஓவர் நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு. நல்ல கார்டு 3-4 கார்டு இருக்கே போலாம். உங்களுக்கு காயின் சேர்த்து வைக்கிறதும் வேணாம் அந்த மாதிரினா வேணா போங்க. நான் காயின் சேர்த்து வச்சு எப்பிக்கு தான் நான் போவேன்னா காயினை சேர்த்து வைங்க, அவ்வளோதான், உங்களோட விருப்பம் தான். நானா ஃபர்ஸ்ட்னா மெயின் டீம்ல போட்டு ஆடிட்டு இருப்பேன் எல்லாம் போகட்டுமே. Mohamed Salah really had a clever trick to shake off his opponent then, but he's left shaking his own head in disappointment. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Early stages of the second half, and still 2 between them. Ugo Chukwu. Now Anthony. Great pressure, plenty of it. Well seen, saw that coming. That was well played. Well stopped. Lovely pass, but can he get there? 600 coins spin பண்ணிட்டேன், பட் இப்போ வேஸ்ட். Florentino Luis. Cantona being hunted in packs. Yeah, it very much looks like this defense has learned from its errors now. Mohamed Salah, and it's O'Shea. Destroyers attacking fullbacks மாதிரி ஏறானுங்கப்பா மேல. Anthony. It's a good spell of possession this. நண்பர்களே, நிறைய பேர் அந்த மெக்மேன்மன் பேர் வர டப்புன்னு வாயிலார மாட்டேங்குது. அந்த மெக்கு நேற்று ரிவ்யூ பண்ணியிருந்தோம்ல, அந்த வீடியோ நிறைய பேர் பார்க்கலன்னா ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்ணி வச்சிருக்கோம்.
இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவீங்கள். அப்படியே ஒரு லைக்கை ஒன்று போட்டுக்கோங்க. அப்படியே புதுசாக யாராவது பார்க்குறாங்கன்னா உங்களுக்கு ரெக்கமெண்டடில் போய் சேரும் நியூ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு. யாராவது பார்க்கலன்னா பார்த்துட்டு வாங்க. ஆயா பிசி வாங்க ப்ரோ, போங்க தம்பி, வாலிபோ வயசு. வணக்கம் வணக்கம். வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் மாமி. வெல்கம் மாமி. That's an excellent interception. Look, this is so frustrating. Passing without any end product is just passing time. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. That is a little undercooked. தூக்கமா வருது ப்ரோ. நைட்னா லேட்டா தூங்குறேன், காலைல வர சீக்கிரமா எழுந்துறேனா. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. நண்பர்களே, நம்ம போட்ட ஒரு 2 வீடியோ போட்டிருப்போம் இல்ல ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல, அந்த மைக்கேல் ஓவன் ரிவ்யூ அண்ட் அந்த F2B பிளேயரோட மேட்ச் 1-1. அது ரெண்டுத்துக்குமே ரெவன்யூ வியூஸ் பார்த்தனா ஒரு 100 வியூஸ் தான் வந்தது. ரெவன்யூன்னு பார்த்தனா எவ்வளவு வந்திருக்குன்னு நீ காலைல போய் செக் பண்ண. ஒரு வீடியோக்கு 2 ரூபாய், ஒரு வீடியோக்கு 4 ரூபாய். இப்படி பயங்கரமா. நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸே நிறைய பேர் வீடியோ பார்த்துட்டு லைக்கே போட மாட்டீங்க. லைக்கே போட்டாதான் 4 புது இது ஆளுங்களை போய் சேரும். குரூப்ல ஆக மொத்தம் 6 வா. ஆமா ஆமாயா, அவ்வளோ நேரம் எடிட் பண்ணி போடுறேன். இல்ல ப்ரோ, குரூப்ல இருக்கிறதே ஒரு 142 பேர் இருக்காங்க. அந்த 142 பேர்ல ஒரு 40 பேர் லைக் போட மாட்டாங்களா? எனக்கு அதான் புரியல. லைக் போடுறதுக்கு நம்ம ஆளுங்க யோசிக்கிறாங்க. சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆகிய நீங்களே ஒரு லைக் போடுறது யோசிச்சா அப்போ புதுசா வரவங்க யோசிப்பாங்களா மாட்டாங்களா? கேள்வி. நீங்க சப்போர்ட் பண்ணாதான் புதுசாக வராங்க. யாரும் அதிகமாக அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம யாருன்னே தெரியாது. காலங்காலமாக நம்மளை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க உங்களுக்கு தான் தெரியும் நம்ம எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறோம், எவ்வளோ ஸ்ட்ரீம் பண்ணிகிட்ருக்கோம், எவ்வளோ இது பண்ணுறோம், எல்லாமே உங்களுக்கு தான் தெரியும். இதான் சப்போர்ட் பண்ணணும். உங்களுக்காக தான் ஒரு வீடியோவும் மெனக்கட்டு யோசித்து என்ன வீடியோ போடலாம், எது ரிவ்யூ பண்ண லைவ்லேயே விட்டுட்டுருக்கலாம். இத்தனை நாளாக ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான ஸ்ட்ரீம் பண்ணுற முடியல, நல்ல வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ண முடியலன்னு தான் இது பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ அது எல்லாமே அமைஞ்சிச்சு. அதனால தான் வீடியோ போட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஐ சப்போர்ட் யூ தல. தேங்க்யூ பிரவீன் ப்ரோ. Thanks Peter, it's a pleasure and a privilege for me to be here. மாதிரி ஒரு 10 பேர் just oozing from the stands here. These fans love their football and we're about to be dished up a feast of it. The action has already started. Well, it's a formation, this, Jim, with a packed midfield, isn't it? Yeah, and it allows for a lot of flexibility, Peter. You know, combative without the ball, expansive with it. It's a system that's naturally going to ask an awful lot from your central striker. நீங்க அந்த வீடியோ போடுறதுக்கு நம்மள ஹெல்ப் பண்றதே இவரு தான். யோகி தான். எந்தெந்த டைம்ல கோல் அடிக்கிறேன், எந்தெந்த டைம்ல கரெக்டான ஸ்கில் மாட்டுது, அதை கரெக்டா டைமிங் அமுச்சு விட்றாப்புல வாட்ஸ்அப்ல. அதை நம்மள எடுத்து கரெக்டா ரெக்கார்ட் பண்ணி இது பண்றது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கு. அது இல்லைன்னா அவ்வளவுதான். 2 மணி நேரம் லைவ் மொத்தமா உட்காந்து பார்த்துட்டு எந்தெந்த கிளிப்லாம் நல்லா இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்து போடுறதுக்குள்ள முடிச்சு விட்டுருவாங்க என்ன. தலைவா பிரவீன், தேங்க்யூ நண்பா. தேங்க்ஸ் ஃபார் த லவ்லி 20 rupees சூப்பர் சாட் மூமி. வேற மாதிரி தேங்க்யூ. ஓபி பிரவீன், ஓபி இந்த சாட் மக்களே. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait. உதவி வீடியோ எடிட் பண்றது கொடுத்ததுக்கு. அதுவும் அதை மட்டும் இல்லாம நம்ம எம்கே தான் மூஞ்ச சலிக்காம. இது வரைக்கும் எனக்கு ஒரு தடவை கூட அந்த முகத்தை சொல்லிச்சு நான் பார்த்தது கிடையாது. வச்சு ஒரு தம்ப்நெயில் மச்சினா அவ்வளோதான். போட்டுறேன்யா ஒரு 5 minutes வேற டைம் மட்டும் கொடுன்னு வாப்புல. அந்த மாதிரினா அமையாது நம்மளுக்கு. வேணா யாராவது நான் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஆளை நான் பார்த்ததே இல்லை ப்ரோ. எம்கே மாதிரி
Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, ஒரு did he? 3-4 தம்ப்நெயில் போட சொன்னாலும் தலைவன் கோச்சிக்காம போடுவாப்புல. And here's Mohamed Salah. மனசு Salah தான் சார் plays it. கடவுள். Oh, smashing header. It's there. Satisfyingly simple. There's almost a sense of Okay, the beauty goat. to this. Yeah, it all came ஒரு from தம்ப்நெயில் some போட்டுருமா really smart MKக்கு? movement, Peter. Did The the goat. defense let themselves down by not picking him இது up? ஸ்டிக்கர் ஒன்று The boss போட்டுருவோம். won't be amused. எனக்கு தெரிஞ்சு ஆடுகள் ஸ்டிக்கர் யாரும் யூஸ் பண்றதுல நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஆடுகள் So the ஸ்டிக்கரை first எடுத்துட்டு goal of the game. கோல் Well, this ஸ்டிக்கர் will போட்டுருவோமா? present the manager with a few interesting options, ஆடுகள் Peter. ஸ்டிக்கர் நான் யாரும் Try யூஸ் பண்ணியே sitting on பார்க்கல நான். this or push on with the opposition now forced to come out. O'Shea. ஓகே ஓகே. நாளை இறங்கிடும். That's a throw. லீக்கர் சஜஸ்ட் R9 will come soon. வாய்ப்பே இல்லை, நான் போவே மாட்டேன் R9 வந்தாலும். எனக்கு தேவை இப்போ எனக்கு ஜிகே தான். இந்த மாதிரி தான் ஆசையை காட்டி என்னை முடிச்சு விட்டுறாங்க. ஒன்றுமே எனக்கு தர மாட்டான். பேக் வைப் தான் பண்ண விடானே எனக்குன்னா R9 வந்தா யாருக்குமே தர மாட்டான். பிளே பேக்னா வந்த புதுசில் எல்லாரையும் மொட்டை அடிச்சு விட்டாங்க. R9 விட்டானா எல்லாருக்குமே இது பண்ணிட்டு இருப்பானுங்க, தரவே மாட்டாங்க. ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருக்கேன் இப்போ நான். எனக்கு ஜிகே தான். இதோட லாஸ்ட் டைம் பீட்டர்ஸ் இவனை விட்டேன், மைக்கில் விட்டேன், செக்கை விட்டேன், கேஷ்லெஸ்ஸை விட்டேன். இந்த வாட்டி புஃபான் கண்டிப்பாக வரும்னு நினைக்கிறேன் ரிட்டனு. புஃபான் வந்தால் விட்றதா இல்லை. மாயா இருக்கிற பிளேயர்ஸே போதும்யா. நீ இந்த மாதிரி சொல்லி சொல்லி எடுப்பா, நீ எடுப்பா. நான் உன தான் சொன்னேன் உனக்கு இருக்கிற பிளேயரே போதும் பிரவீனே. ஃபார்லானு ஸ்லாட்டான் வர வச்சிருக்க, வெளியே சப்புக்கும் 2-3 கைங்க வச்சிருக்க, எதுக்கு உனக்கு ஓவனுன்னு கேட்டியா? நீ கேட்டியா சொல்லு. ஐ திங்க் வித்தவுட் பியர்டு புஃபான் வருவான். வித் பியர்டு வித்தவுட் பியர்டு. Well, that's beautifully weighted. Shot could be on. Hangs in a cross. And the first half is done. Well, there were plenty of talking points in that first half. ஓவன் நல்லா தான் இருக்காப்புல. It's still anybody's game. காசு கொடுத்து தானே இப்பனால எடுத்த. Plenty of positives to take despite the lead being so small, Peter. I think ஓவன் நல்லா தான் இருப்பாப்புல. A little more composure up front perhaps. That's not too much to ask. Madrid leading 1-0 at the break. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Madrid carrying a 1-goal lead. Southampton looking to pass their way through. Cantona, the specialist in tearing teams apart. Now it's Mohamed Salah. Tries to pass it through. ஜுவென்டஸ் புஃபான் வருமா? ஆல்ரெடி ஜுவென்டஸ் ஒன்று இட்டாலி ஒன்று வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 2 இது ஜுவென்டஸ் ஒன்று இட்டாலி ஒன்று வந்திருக்கு. Nice bit of skill and he's away. Oh, that is a nice touch. Plenty to aim at here. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though. அந்த ஆக்ஸலரேஷன் தான் அந்த கேண்டனாவோட ரன்னு. பிசி அவன் தான் பிரைம் வித்தவுட் பியர்டு. ரைட்டுப்பா. வந்தா தூக்கி தொட்டா தூக்கிடுவேன். 900 ஸ்பின் பண்ண எப்பிக்கு கிடைக்குமா மண்டேல? ஆல்ரெடி பெஸ்ட்டுக்கு 500 ஸ்பின் பண்ணேன், கிடைக்கல ப்ரோ. அதனால் லக்கு தான் ப்ரோ, உங்களோட லக்கை பொறுத்து தான் எல்லாமே. சொல்லவே முடியாது இவ்வளோ கிடைக்குமா கிடைக்காதான்னு. இப்போ யோகிக்குன்னா 100 காயின்லனா 2-3 இது தரானுங்க. பேக் டு பேக் 100 காயின்ஸில் தந்தான். அந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே அமையுமா? செவா எடுத்தாப்புல, கஃபு எடுக்கிறாப்புல 100 காயின்ஸில், ஃபஸ்ட்டு 500லே ஸ்மைக்கிள் எடுக்கிறாப்புல. எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி அமையுமா சொல்லுங்க? Excellent challenge there, uncompromising. And it's De Bruyne.
Downs. Pass somewhat off target. Mohamed Salah puts his foot on the gas. Lovely pass, but can he get there? ஆக்ஸலரேஷன் தான் ப்ரோ எரிக்கன்றனோட ப்ளஸ்ஸாவே பாக்குறேன். They are cavorting. ஸ்பீடே இல்லனாலும் அந்த ஆக்ஸலரேஷன்ல ஓடிறலாம் அப்படியே. They have their boots on the throats of their foes. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look UFL mobile today release. UFL na? And things are starting to look awfully cozy. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. There's nothing more infuriating for a fan than seeing passing without penetration. They're just stuck in a rut. நான் 4 மணிக்கே லைவ் வந்துடலான்னு பார்த்தேன். வந்துட்டேன் ஒரு 2:30-3க்காவே வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். சரி ஒரு 4 மணிக்கே லைவ் வந்துடலாமா அப்படின்னு யோசித்தேன். ஒரு 5 ஹவர்ஸ் ஒரு ரெக்கார்டு படைப்போம், ஒரு 5 மணி நேரம் ஸ்ட்ரீம் அடிப்போம் அப்படின்னு. சரி அம்மா எங்கள் அம்மா வர ஒரு வேலை வேற கொடுத்துட்டாங்க, அப்படியே போயிட்டு வந்துட்டேன். ரொனால்டோ பிராண்ட் அம்பாசிடர் ULF. என்ன கேம் அது, என்ன கதை, புது கேம் அது? He's in a great position here. It's a shot. Oh, taken with style. And look at his joy. ஓ 4K காயின்ஸ் சேர்த்து வச்சு சுத்துங்க ஏதாவது ஒண்ணு. Another moment of magic, a real wow moment. FIFA and eFootball mix பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஓ Clinical. ஆனா ட்ரை பண்ணலாம் அந்த கேம். Again this is turning out to be for him. And the frightening thing is, Peter, this isn't even a surprise. He thrives in these situations. வா முது வலிக்குது ப்ரோ பயங்கரமா. The peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. Well, that's a foul and the whistle's gone. வாங்கப்பா முஸ்தபா. முஸ்தபா. There's obvious upset over that challenge. You can see the players face to face. Let's hope this doesn't escalate. நமக்கு செட் ஆகாது ஆல்வேஸ் eFootball. சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமான்னு கேட்டேன். And that is it. The referee has seen enough. Well, that was a turn. என்னயா இப்போ இந்த ஸ்பின் பண்ணிடலாமா இல்ல இன்னொரு அந்த போவர்ட் யூசிஎல் போவர்ட்டையும் சேர்த்து ஸ்பின் பண்ணிட்டா? Quite the opposite in all of those areas. என் நெஞ்சு காயினை வச்சு நான் போக மாட்டேன். எனக்கு ரெண்டுத்துல ஒன்று ஆலிசன் பிரேக்கர் இல்லைனா மார்டினஸ், 2 பேர்ல யாராவது கிடைக்கணும் எனக்கு. ஸ்பின்னா ஓகே, பிரவீன் சொன்னா கரெக்டாக தான் இருக்கும். பிர்லோ பிபி சொல்லியா மண்டே கேட்க ரைட்ரா போட்டு அதான் ரைட்டுப்பா. யோகி முடிவே பண்ணிட்டான், எனக்கு கொடுத்துருவான் பிர்லோன்னு. ரைட்டுப்பா ரைட்ரா. டே நண்பர்களே, நம்மளுக்கு இதில் யார் வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ரீசீசன் கண்டிப்பாக போட்டு வச்சு ஒரு புஷ் போடலான்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். எனக்கு தேவை மார்டினஸ் ஆறு சுன்ஹா, இல்லைனா லனின் பெருமாள். எந்த பொசிஷனில் ஆடுறாப்புல ப்ரொலஃபிக்குங்கிற லனின் பெருமாள் வேணாம் நம்மளுக்கு. இவனுங்க 2 பேரில் யாராவது ஒருத்தன் கொடுத்தானு. மார்டினஸ் தான் இவனு மெயின் டீம்லேயே போட்டு ஆடலான்றிருக்கேன். மார்டினஸ் கிடைச்சா லெட்ஸ் கோ மக்களே, ஐ வாண்ட் மார்டினஸ். டுமாருக்கோ இதோட 4வது கார்டு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது 4வது கார்டு ப்ரோ, டுமார்கோ கார்டு இது ப்ரோ. வெறுப்பாது ப்ரோ. டிமார்கோ 4வது கார்டு ப்ரோ இது. இங்க பாரியா நிறைய கார்டு வச்சிருக்கீங்க டிமார்கோ. இது கிளப்பு எங்க இருக்கு? கிளப் டீமு, யூரோப்பு, இட்டாலி லீகு. இங்க பாரு 1 2 3 4 கார்டு வச்சிருக்கேன். டுமார்கோ மட்டும் 4 கார்டு வச்சிருக்கேன். 4 கார்டை வச்சு நான் என்ன பண்றது சொல்லுங்க? 1 LMF, 2வது LB, 3வது LB, 4வது LMF.
2 எல்எம்எஃப் கார்டு 2 லெஃப்ட் பேக் கார்டு வச்சிருக்கேன் நான். சும்மா இருக்குது கொடுத்ததே கொடுத்து சாவடிக்கிறான்யா. சரி எனக்கு தெரிஞ்சு அதில் ஆலிசன் பிரேக்கராவது கொடுத்தா சூப்பராக இருக்கும். இந்த புறம்போக்கு தரமாட்டானுங்க. நண்பர்களே இதில் 2 மேட்ச் போட்டு டிவிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம்யா. எனக்கு லாஸ்ட் கார்டு ரைட்ரா. இதில் யாவது ஆலிசன் பிரேக்கர் கொடுத்தா சூப்பராக இருக்கும்யா. ஆலிசன் லோடிங். ஆலிசன் இந்த வண்டர்லேண்ட். மெஸ்ஸி சிஎஃப்ல போட்டு ஆடி பார்ப்போம். இந்த போவர்ட் தானே இது தானே பார்த்தல. ஏய் பிசி சலிபா இன் டி ஃபார்ம். யா சொல்ற? ஓ மை காட் ப்ரோ, சலிபா டீல இருக்கான் ப்ரோ. கூட மேட்ச்ல தான் பிரச்சனை. மேட்ச்ல போயிட்டு கண்டிஷன் எப்படி இருக்கான்னு பார்த்து மாத்திப்போம். அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனா வினிசியஸ் ஜூனியர்னா டி ஃபார்ம்ல நிறைய மேட்ச் ஆடிருக்கேன். மெயின் டீம்லயே போடலாமியா? ஆமாம் ப்ரோ, மெயின் டீம்லயே ஆடலாம் ப்ரோ. வர்த்து தான் ப்ரோ, நல்லா கார்டு ப்ரோ. சுன்ஹா. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. கோட் கேம்ப் வச்சு ஃபர்ஸ்ட் கோல் அடிக்கிறேன் ப்ரோ என் வாழ்நாள்ல. உனக்கு பெரேசி இருக்கான்ல, மாத்தி போட்டு ஆடியா? ஆமா ஆமா. ஆல் அர்சனல் பிளேயர்ஸ் ஆர் ஆல் டி அண்ட் இ. ஆமா போட்டு சூடி அடிச்சானுங்க லாஸ்ட்ல. எஸ்டர்டே ப்ரோ அதனால் மேட்ச்சே ஏதோ ஆகாஷ் நீ தான் மேட்சை ஃபுல்லாக பார்த்துருப்போம், உனக்கே தெரியும். பவுல் இல்லாததை ஃப்ரீ கிக் கொடுத்து கோல் வாங்கி தரானுங்க. இது எம்பாப்பே கோல் வந்து இது பண்ணிட்டானுங்க. அந்த மாதிரி கோல் வந்து இவனா அடிச்சு ரொனால்டினோனா அந்த மாதிரி ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கான். மேட்ச் ஏதோ பண்ணிட்டானுங்க. And it's Cruyff. So just one early goal to report so far. Hey, நான் போடவே இல்லடா. ஜோஸ் மரினோ குக்ட். Saka. எல்லாம் ப்ளே பண்ணானுங்க. ஃபர்ஸ்ட் அந்த 2 கோல் சூப்பரா இருந்தது. Valverde goes back to front. Cruyff is wide and looking to get onto this. He has found the way and he shoots. PC always pay to win cause but benefit mentality right பா. கேம்ல ஃபார்ம் நல்லா தான் இருக்கும் சலீபாக்கு அன்வேரிங்ல. ஸோ நோ ப்ராப்ளம் இல்லையா? உன் மெயின் டீம்ல சொன்னேன். மெயின் டீம்ல கொஞ்சம் கஷ்டம் ப்ரோ போட்டு ஆடுறது. நான் ஏன்னா எனக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அந்த பொசிஷன்ல நிறைய பேர் இருக்கானுங்க. இப்போ எனக்கு ஹோல் பிளேயர் தான் ஃபர்ஸ்ட் என் டீம்ல பஞ்சாயத்தாக இருந்தது. ஹோல் பிளேயரே எனக்கு நிறைய கார்டு வேணுன்ற மாதிரி. இப்போ பார்த்தோன்னா என் டீம்ல ஃபுல்லாவே ஹோல் பிளேயர் தான் கிடைக்கிறானுங்களே. எனக்கு கிடைக்கிறதா ஹோல் பிளேயர் தான் கிடைக்கிறாங்க. ஹோல் பிளேயருக்கு பஞ்சமே இல்லாத மாதிரி இருக்கானுங்க. எனக்கு புலிட்டு இருக்கான், கிரைஃப் வச்சிருக்கேன், இனியஸ்டா வச்சிருக்கேன், மட்டையாஸ் வேற கொடுக்குறான். இப்போ ஹோல் பிளேயருக்கு பஞ்சமே இல்லாத மாதிரி இருக்கு. அவன் கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கரா சுன்ஹா. They've got it again. Facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Getting on for a third of the way through the game. ஹோல் பிளேயர் தானா? பஞ்சமே இல்லாத மாதிரி இருக்கு ஹோல் பிளேயருக்கு. கடுப்பாவதியா இந்த ஆற்றல் மெஸ்ஸி? அது எதுக்கு வருது ஏதாவது தெரியுமா பிரவீனி? உனக்கு அந்த மாதிரி தான் வருதா என்ன? தாண்டாது 19 years old boy cooked Madrid defense. Rice spread out to the left.
Looking for options for movement. So nearly the perfect ball. ஆயா மேட்ச்ல வரும் செம காண்டாது இது இன்னைக்கு ஃபுல்லா அப்படிதான் ஆட்ரல் மெசேஜ் ஜியோவுக்கு மாறிடலான்னு இருக்கேன் பட் ஆனால் நான் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துலையும் ஆட்ரல் தான் கிடைக்குது எங்கள் வீட்லேயும் ஆட்ரல் தான் கிடைக்குது அதனால் என்னால் மாற முடியல நிறையா இந்த மாதிரி தான் விருப்பாது எனக்கு ஆட்ரல் மெசேஜ் அடிக்கடி வருது கலிபாவா பேர்ட் கேம்பா பேர்ட் கேம்ப் And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. 105 கோட்வா விட 101 டொனோரோமா பெட்டர் ப்ரோ அந்த அளவுக்கு மொக்கையா ப்ளே பண்றான் கோட்வா நயா சொல்ற கோட்வா மட்டியா இருக்கானா ப்ரோ பெரிய பெரிய யூடியூபர்னா அவன அந்த மாதிரி பொங்கல் தள்ளிட்டு இருக்கானுங்க நீ என்ன மொக்கையா இருக்கான்ற Madrid are now luxuriating in a 2-goal. Bro, நான் கேள்விப்பட்ட எல்லா யூடியூபரும் அவன வேற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ கோட்வாவை. நீ என்னடா மொக்கையா இருக்கான்ற? And it's Erdegaard. Ball swung terrific header. Harmlessly behind. Bro, கோட்வா கூட நார்மல் கார்டே வேற லெவல்ல இருக்கும் தல. நீ என்ன தல? Bro, அது எனக்கு புரியல எப்படி நீங்க சொல்றீங்கன்னு நான் கோட்வாவோட நார்மல் யூசிஎல் கார்டே என்னை வச்சு செஞ்ச சேகனா ஞாபகம் இருக்கு இவன் இருக்கான் ஆகாஷ் இதுல இருக்கான் பாருங்க சாட்ல அவனா வெறும் இந்த யூசிஎல் கார்டு ஒரே ஒரு கார்டு தான் அந்த போல சேவ் எடுப்பான் மொராக்கோ ஜிகே மாசா பண்றானியா கோட்வாவோட ஹைட் அவன் நான் என்ன சொன்னேன்ல நான் சொன்னேன் பிரவீனே அப்பயே சொன்னேன் நானே அவன் அந்த மேட்ச்சில் எடுத்த சேவ்ஸில் எனக்கு தெரிஞ்சு போ அந்த கார்டு பயங்கரமாக இருக்குன்னு எனக்கு அப்பயே ஃபீல் ஆச்சு ஏன்னா அந்த மேட்ச்சில் அவன் எடுத்த சேவ்னா அந்த மாதிரி சேவ்ஸு கோட்வா நார்மல் கார்டு சூப்பர் ப்ரோ 105 தான் வெறுப்பு எவ்வளோ மேட்சஸ் ப்ரோ ப்ளே பண்ணியிருக்கீங்க அந்த கோட்வா வச்சு நான் கோட்வா விட்டியும் சலிபா வச்சே நான் ஆடிட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு மேட்ச்சு ஓஜான் மஜா ப்ரோ குக்டு ஸ்பெயின் இன் 2020 என் சலீபா வச்சு 253 மேட்ச் ஆடி இருக்கேன் நானே 253 மேட்ச்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நீ எனக்கு மேல ஆடி இருப்ப is someone so often referred to as the defender's defender. Has a look and place it forward. Incapuyi. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good. ஆகாஷ் ப்ரோ green screen வந்துருச்சு ப்ரோ அத வச்சு வெப்கேம் வச்சு ஆட் பண்ணேன் பர்ஃபெக்ட்டா வந்திருக்கு உனக்கு போட்டோ அனுப்பணும்னு நினைச்சேன் மறந்துட்டேன் இரு நான் நீங்க அனுப்புறேன் லைவ் முடிச்சிட்டு பர்ஃபெக்ட்டா செட் ஆயிடுச்சு பின்னாடி அந்த ஸ்கிரீனை வச்சு பண்ணலாம்னு சொன்னேன்ல அந்த பேக்ரவுண்ட் சேஞ்ச் அதையும் பண்ணி பர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு I will send you after the live. Plays the game a step ahead of almost anyone. Saliba. Bro, அப்படிதான் ப்ரோ இருக்கும். நிறைய பேர் இவன் கார்டனா வச்சு அப்படிதான் இருந்தது. பீட்டர்ஸ் மைக்கேல்னா ஸ்டார்டிங்ல நானே ஏதோ ஆப்போனன்ட் ஒருத்தன் வந்தான் போட்டு செமடி அடிச்சு விட்டேன் பீட்டர்ஸ் மைக்கேல் 4-5 கோல் வாங்கினான் ஒரு மேட்ச்ல பீட்டர்ஸ் மைக்கேல் பட் ஆஃப்டர் 1 or 2 வீக்ஸ்ல ஸ்மைக்கில் தாண்டி கோல் அடிக்க முடியல இவன் யோகி இது எம்கே எல்லாருமே அந்த கார்டு தான் வச்சிருக்காங்க இவரு வசீம் ப்ரோ கூட பயங்கரமா இருந்தது இந்த கார்டு பிசி ஃபேஸ் கேம் ஷூ போட்டுடலாம் எம்கே ப்ரோ சாட்டர்டே ஆர் சண்டே சண்டே ஆர் மண்டேக்கு வந்துடுறேன் Nice try, but he wasn't buying it. It's a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. PC version A form this week. It's smartly reclaimed. Tries to play it through. Goes for a shot. Well, now it's and the keeper couldn't hold it. Bro, என்ன bro O block போட்டு ஆடலாம் போலே bro. என்ன bro சேவ் இது? தல அந்த சேவ் போறேன். That's another chance. Bro. And somehow he managed to miss it. Well, they've got a big enough job on their hands. Bro, I think இவனை போட்டு ஆடலாம்னு நினைக்கிறேன் bro.
ஏ ஃபார்ம்ல இருக்கான்யா. Valverde simply refused to be outdone there. ஓ பிளாக் என்ன ப்ரோ இப்படி எடுத்து Yeah, they were போடுறான் looking சேவ். for a counter attack. Oh, that's fabulous. Goal. Relentless. அது Just ஸ்கிரிப்ட் போது relentless. ப்ரோ. ஓ பிளாக் இஸ் ஜம்பிசி ட்ரை மிஸ் அண்டர்ரேட்டட். And they are ஆனா அந்த லோ tearing புட் the ஸ்கில் இல்லையா? opposition apart here. பிசி மை கமெண்ட் Simply உனக்கு எப்படி breathtaking இருக்கு? stuff. A moment that needed பிசி மை கமெண்ட் composure, and உனக்கு he had எப்படி plenty இருக்கா of it. மெஸ்ஸி? Well, he's a defender's யோ nightmare. ஏன்னா He கமெண்ட் tried to send it இல்லையா one நீ way, யோகி கிட்ட and it பேசிட்டு just இருந்தா slips அதான் the உன்னை other. பார்க்கல நானு. நீ என்கிட்ட பேசுறதே 3-0, பார்க்கல நான். என்கிட்ட and தான் things are பேசுனியா? starting to look awfully cozy. பிசி இன்னும் கிரைப் சரி பண்ணல. ஃபர்ஸ்ட் ஆச்சு Brilliantly போஸ்ட்ல cut out. அடிப்பான். இப்போ போஸ்ட்டுக்கு கீழே அடிக்கிறான். Scored! God. அந்த லோ As புட் simple ஸ்கில் as இல்ல you like, மச்சி அவனுக்கு. the outcome utterly இப்போ இனிமேல் inevitable. வாட்ஸ்அப்ல Well, that pretty பிசி much works out ரியாக்ஷன் as a ஸ்டிக்கர் gift தான். due to the space he was afforded in the ஆஹா box. சரணே ரைட்டுப்பா. ப்ரோ நேற்று மேட்ச் பாத்தியா? பார்த்தேன் ப்ரோ. என்ன பேச சொல்றேன் அந்த The மேட்சை? changes then in quick succession. Arsenal give ஆனா themselves a நான் மேட்சை fighting உட்காந்து chance. ஃபுல்லானா They can பார்க்கல. win a காலைல shot. உட்காந்து ஹைலைட்ஸ் தான் பார்த்துன்னு இருந்தேன். He won't be happy with that one. That's a good என் ball காலைல out wide. ஒர்க்கு போவான்ல, Valverde. 4 மணி 3:30 மணிக்கு He's முடியும் managed to நைட்டு. get காலைல free. விடிய காத்தால மேட்ச்சு. அது எப்படியோ கொஞ்சம் பார்க்கறது. அடுத்த Lofted நாள் it 7 sloped மணிக்கு up big. ஏந்துக்கணும் வர ஒர்க்கு போகிறதுக்கு. The whistle has gone and it is all over. Madrid இன்னைக்கு are ப்ளே enjoying their பண்ண moments of collective uplift. ஜிகே Been மஜாவா கோல் achieved அடிச்சான். with efficiency and பார்த்தேன் certainty, as ஹெட்டிங் we've கோலு. come to expect from ஆன him. கிராஸ் Bergkamp இங்கிறது ஃப்ரீ taking in கிக்ல the இருந்து accolades, having விடுறான் been பால. named man of the match, and deservedly so. What do you thought? இருந்து விட்டானா. பட் ஆனா அது ஃபவுலே இல்ல ப்ரோ. இதுல பார்த்தேன் திருப்பி ரீப்ளேனா பார்த்தேன் நான். ஃபவுலே இல்ல. இது எப்படி ஃபவுல் கொடுத்தானுன்னு தெரியல. வெல்லிங்கம் அப்படியே ஓடுறான். பிசி ஜிகே டைரக்ஷன் டிஃபெண்டிங்னா என்னயா? அது வந்து ஜிகே வந்து பின்னாடி இருந்து கத்துவானா ப்ரோ. ஏய் மச்சி நீ லெஃப்ட்ல வா, ஏ மச்சி ரைட்ல போ, மாமே ரைட்ல ஒருத்தன் வரான் போற அவனை புடி, மாமே லெஃப்ட்ல ஒருத்தன் வரான் போற அவனை புடி அப்படின்னு வந்து அந்த ஜிகே வந்து கோல் கீப்பர்ஸ் இது போடுவாப்புலையா. அதுதான் அந்த ஸ்கில். இது வந்து ஒரு வேலையாவரே ஒரு பேராகிராஃப்ல போட்டிருப்பானுங்க. உனக்கு தெளிவா புரியுற மாதிரி இதுதான் உனக்கு சொல்றேன் நான். ஜிகே பேசிக்கிட்டே இருப்பாரு ப்ரோ பின்னாடி இருந்து. கொஞ்சம் அது டிஃபென்ஸை இது பண்ற மாதிரி. அது ரியல் லைஃப்லேயே நான் கீப்பர்ஸை பார்த்துருக்கேன். பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. லாஸ்ட் மேனை பிடி, கீழே ஒரு மேன் வரான் பாரு, டிஃபென்ஸில் மேலே எல்லாம் கீழே வாங்க, அந்த மாதிரி கால்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறது. காட்டம் 80 years ஓல்டு காட் டன் இஸ் ஜாப். அப்போ கான் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கானா? கானுக்கு அந்த ஸ்கில் இல்லையே. கானுக்கு வந்து இதுதான் அது பேர் என்ன, செகண்ட் ஹாஃப்ல லீட்ல இருந்தா ஒரு கோல் லீட்ல இருந்தா அந்த ஸ்கில் ஆக்டிவேட் ஆகும். அதுதானே கானுக்கு. ஸ்பிரிட் ஏதோ வருமே, ஜிகே ஸ்பிரிட்னு நினைக்கிறேன். அது ஏதோ ஸ்பிரிட் ரோடு. ஸ்பிரிட் ரோர். கானுக்கு அந்த ஸ்கில் கிடையாது. கானுக்கு வேற. போஜான் போட்டு ஆட போறேன். போஜான் Welcome to those. அவன் who மஜா have பண்றான் joined ப்ரோ. us all என்ன here மச்சி on a beautiful காஜி clear ஆடா evening. வருது The ப்ரோ. conditions நம்ம ஒன்றும் பண்ண contributing முடியாது to ப்ரோ. a fantastic atmosphere in the நம்ம ஒன்றும் stands. பண்ண முடியாது This ஃப்ரெண்ட்ஸ். really is the place to be. பிக் கவுண்டர்னாலே ஜோஸ் மொரினோ தான் ப்ரோ. Analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. பிக் கவுண்டர்னாலே நீ தானே Expectations and வாத்தியாரின்ற மாதிரியா? decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. Things have got underway here pretty promptly. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And it's Bergkamp.
இட்ஸ் போட் கேம்ப். மச்சி ஜாபி நல்லா இருக்கான் மேனேஜர். நல்லா இருக்கா மேனேஜர். ஜாபி அலன்சோவா கவுண்டருக்கு சூப்பரா இருக்கு, பட் டிஃபென்ஸ் பிரேக் ஆகுது ப்ரோ. அவுட் வைடுக்கு சூப்பரா இருக்கான் ஜாபி. யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன் இன்னைக்கு. இவனுக்கு மேனேக்காக அவுட் வைடு வச்சு யூஸ் பண்ணேன். சூப்பரா இருந்தது அவுட் வைடுக்கு. பட் ஆனால் கவுண்டருக்கு பிரேக் ஆகுது. கவுண்டருக்கு பக்காவா இருக்கு, பட் டிஃபென்ஸ் பிரேக் ஆகுது. And now a sudden chance to counter. கேப்பிலோவே போதும் அப்போ. கேப்பிலோ ஸ்டில் கோட்டட் ப்ரோ. Alonso. எனக்கு தெரிஞ்சு அடுத்த வாரம் ஏதாவது அப்டேட் ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா ப்ரோ? வர தேர்ஸ்டே மாசத்துக்கு ஒரு இது விடுறான் லிங்க் அப்பு. Now it's Bojan. லிங்க் அப் எப்போ விடுறானோ அப்போ ஒரு லிங்க் அப் மேனேஜர் வருவான். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வாட்டி Going face to face எல்பிசி with his மேனேஜர் great வரதுக்கு rival. வாய்ப்பு இருக்குன்னு எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. Not a ஜோஸ் defender மரினோ in sight. மாமாக்கு He had வேற all பவர் the time in the ஏற்றி world. Very good ஸ்டாண்டர்ட் finish, கார்ட்ஸ் but that back line could கீரை have dealt with it வேண்டியதுதான். an awful lot better. I'm not sure what their plan was, பெஸ்ட் but மேனேஜர் இன் it's not ஃபுட்பால் good enough. கேப்பிலோ. வெப் அப்போ இருக்கும் பிரேசில். கோட் கேம் மெயின் 11ல வை ப்ரோ. வைக்கலாம், பட் எனக்கு இவன் சூப்பரா பண்ணிட்டு இருக்கானே இப்போ. Well, I guess எரிக் ஆண்டனா பயங்கர. எரிக் ஆண்டனாக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டா வச்சிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. மெயின் 11ல தான் இருக்கான். மெயின் 11ல இல்ல, சப்ல இருக்கான். கேண்டனாக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட். Now it's Delaney. ஏன்னா இந்த ஃபாக்ஸின் பாக்ஸும் டீப் லேயிங் ஃபார்வர்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். சென்ட்ரல் லைன்ல தான் ஏறுவானுங்க. Bojan. Oh, that's a key interception. வெப் கார்டியால யாராச்சும் யூஸ் பண்றீங்களா? And the two sides separated by the game's கேப்பிலோ only விட்டு breakthrough போக moment மனசு to இல்ல. this point. 1-0 the score. எனக்கே இவனை மாத்தணும் போல தான் இருக்கு. மார்டினஸ்கே போயிடலாம் போல இருக்கு. பட் ஆனா டப்புன்னு எனக்கு கேப்பிலோ மாத்த வர மனசு வர மாட்டேங்குது. And it's Cruyff. Passes short and sharp. And போயான் பயங்கரமா பண்ணான். oh, that was a brilliant save. எரிக் ஆண்டனா என்ன ப்ரோ கவுண்டர்ல இருந்து கோல், கார்னர்ல இருந்து கோல் போடுறான் ப்ரோ. அவன் வேற மாதிரி ப்ரோ. அவன் அண்டர் ரேட்டட் ப்ரோ. நிறைய பேர் அந்த பேக்லயே மெஸ்ஸியும் ஜான் கிரைஃபும் தான் வெயிட் நினைச்சானுங்க. பட் இந்த ரீல்ஸ் ஒன்று வருமே இன்ஸ்டாகிராமில், ஒரு நாய் வந்து இந்த ஆடு இதை எடுத்து போட்டுக்குமே, அந்த மாதிரி தான் எரிக் ஆண்டனா அந்த பேக்கில். அண்டர் ரேட்டட், யாருக்கும் தெரியாத பேக், தெரியாத கார்டு. நானே தன்னால அவனை ஏஎம்எஃப்ல போட்டு அழிச்சிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. சிஎஃப்ல போட்டவனே தான் அக்கால் யாராவன்ற மாதிரி இருந்தது எனக்கு கார்டு. Ukoko. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Messi running with the ball. நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸே 2-3 பேர் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ப்ரோ எனக்கு கேண்டனா கொடுத்துட்டான் ப்ரோ, இவனை வச்சு என்ன ப்ரோ பண்றது அப்படின்னு. இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பார்த்து நான் அப்போ அந்த ஸ்கில்ல தரமான ஸ்கில் கொடுத்துருந்தானு ப்ரோ. ஆடட் ஆன் ஸ்கில்லு மொமெண்டம் ட்ரிபிளிங் 10 பினாமினல் ஃபினிஷிங் கொடுக்கும் போதே எனக்கு தெரிஞ்சது இது வந்து தரமான கார்டாக தான் இருக்கும்னு. ஏன்னா அது ரெண்டுமே தான் செம்ம ஸ்கில்லு. நல்ல மொமெண்டம் ட்ரிபிள் பண்ணி டமாலும் ஒன்று உள்ள வைக்கலாம். Oh, it rattles the bar. That's a half decent try. அப்படியா யோகி, இப்போ கூட என் கமெண்ட் பார்க்க மாட்றான். பார்த்தனே இது கிரைஃப். என் கமெண்ட்டை மட்டும் பார்க்க மாட்டான் ப்ரோ. பார்த்துட்டு தான் ப்ரோ இருக்கேன். அவ்வளோதான் யோகி பாய். யோ பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் நானே. ஒரு 5-6 கமெண்ட் வரும்போது டப்புன்னு எனக்கே ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும். டப்புன்னு 4 பேர் கமெண்ட்டை பார்த்துட்டு நம்ம கமெண்ட்டை மட்டும் பார்க்க முட்டா என்ன மன்னிச்சிடு முஸ்தபா. அது ஏன் அந்த மாதிரி தெரியுதுன்னா, அந்த மெம்பர்ஷிப் மாடரேட்டரோட சாட்னா ஒரு மாதிரி பளிச்சுன்னு தெரியுது. நார்மலா இருக்கவங்களோட சாட் எப்படின்னா ஒரு மாதிரி அப்படியே தெரியும். அதனால எனக்கு அவங்க சாட் டப்புன்னு ஃபோக்கஸ் ஆகுது. அது உனக்கே அது தெரியும் ப்ரோ. அது ஒரு இதுதானே. ஒரு இடத்துல கலர்ஃபுல்லா இருந்தா நம்ம கண்ணு அந்த கலர்ஃபுல்லா இருக்க இடத்துல தான் டப்புன்னு போகும். அது உங்களுக்கே தெரியும். நான் அது வந்து தப்பா அதுவும் சொல்ல.
அது உண்மைதானே அது. And a trademark move ends with the கேண்டனால inevitable நல்ல classy finish. சும்மா ஒரு If you ஸ்பின் want to be போட்டு effective on ஹாலாண்டே the break, கொடுத்துட்டான். then the key டிவிஷன்ல element is குவிக் always கவுண்டர்ல pace. That's போனா what really rips ஆப்புவா defenses நம்மள apart. And என்கவுண்டர் it's பண்ணிடுவான். difficult to find an answer to it என்கிட்ட எல்லா when it's கார்டும் applied இருக்கு. like that. எனக்கு விளையாட தெரியல. Madrid are sitting pretty, 2-0 up. Well, now's the time you could afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Bergkamp. Promising position. ப்ரோ உண்மைதான் யோகி. He's quick to get it. உண்மைதானயா? And we hit half time. Reflections on the first half. Well, I think things have worked out pretty well so far. அதே மாதிரி இன்னொரு இந்த சேல்ஸ்லலாம் இன்னொன்று சொல்லுவானுங்களே, 1000 ரூபா ஒரு ப்ராடக்டை போட்டால் அது நம்மளுக்கு பெரிய அமௌண்ட்டாக தெரியும், 999 ரூபா போட்டால் அது வந்து கம்மி அமௌண்ட்டாக தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி கூட லாஸ்ட்டில் ஒரு 9 ஆட் பண்ணுறாங்க. எல்லா ப்ராடக்ட்லேயுமே அது பார்த்துருப்பீங்க, நீங்கள் லாஸ்ட்டில் 9ல் முடிப்பாங்க. It's Xabi Alonso, Roberto Carlos. வணக்கம் நண்பர்களே, வாங்க ப்ரோ. நூப் மாஸ்டர் 47. And it's Messi. Neither of these two want to come off second best. வால்வேர்டே வச்சு ஒரு லோ ஸ்கிரீமர் போடலான்னு இருக்கேன். Well, the defense proved infallible. பிசி பிக் பிசினஸ் மேன் ப்ரோ. நான் வந்து சேல்ஸ்லயே கொஞ்சம் நாள் ஊறி இருந்தேன் ப்ரோ. நான் சிகேஸ்னு ஒரு ஃப்ரான்ச்சைசிஸில் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போது காலேஜ் படிக்கும் போது. அதுவும் பிஸ்னஸ் இது தான். இப்போ நான் கார்டு இது பண்ணுறதும் ஒரு சேல்ஸ் தான். அதனால் கஸ்டமர் எப்படி கிராப் பண்ணுறது, எப்படி பேச்சு போடுறது, அதில் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்குது. Looking understandably energized after his goal. Delivers the ball. Oh, he had to make that, and he did make it. Lukaku. நேஷனல் லீக் இருக்க Lukaku receives it in a good position here. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இப்படி சேவ் எடுத்து போடுறான் ப்ரோ. ஓப்லாகட் மெயின் டீம்ல போடலாம் போலியே ப்ரோ. அந்த செல்லத்தை கூட்டணு வாடான்ற மாதிரி பண்றானே ப்ரோ சேவ. நண்பா உண்மையிலே போட்டு ஆடலாம் போல இருக்கு ப்ரோ எனக்கு. ஓப்லாகு ப்ரோ எப்படி சேவ்ஸ் எடுத்து போடுறான். The lead is extended still further. That was a given. It always was. எனக்கும் அதை சொல்லித்தான். நேஷனல் லீக் இருக்க தாய்லாந்து சிஎஃப் அண்டர்ரேட்டட் ப்ரோ. அவன் அஃபென்சிவ் அவேர்னஸ் 99 வச்சிருக்கான். A case now. மாயா ஓப்லாக் போட்டு ஆடு மஜாப்பா. நான் சொல்றேன்ல ஓப்லாக் அண்டர்ரேட்டட் கார்டு. இப்போ ஏ ஃபார்ம்ல வேற இருக்கான் அவன். That was well played, well stopped. Played out wide. Valverde. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Come on மக்களே, லைக்க போட்டு பாருங்க. நிறைய பேர் லைக்கே போடாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. Let's go for 50+ likes மக்களே. லைக் करो boys. Let's go for 50 likes. புதுசா நம்ம சேனலுக்கு இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பார்க்கறனா மறக்காம ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தட்டி விட்டு பாருங்க. இன்னும் ஒரு 2 more subscribers தான். 2.25k போறோம். 2 more subscribers. It is a very very good save. இது டிவிஷன் மேட்சா என்ன மேட்ச் இது ப்ரோ? போட் இப்போ சொல்லாரு வசீம் ப்ரோ. போட் தானே ப்ரோ, இதுல கீப்பர் இப்படி தான் ப்ரோ பண்ணுவான் அப்படின்னு. இதுல வந்து ஓலிவர் காணி தானே கோல் விட்டுருக்கானுங்க. அதனால தான் சொல்றேன் இந்த கீப்பர் பயங்கரமா பண்றானு. ஓலிவர் காணி தானே கோல் விட்டுருக்கான். நல்லா ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு. அவன் டிவிஷன்ல இதுல கூட தேவை எடுக்க மாட்டான். இல்ல தீபக் ப்ரோ, அதுல இந்த சிபி எல்லாம் நல்லா இல்ல. நேஷனல் லீக் செலக்ஷன்ல யாராச்சும் ஒருத்தர் டிஸ்ட்ராய்டு கார்டு இருக்கா? நேஷனல் லீக் செலக்ஷன் கான்ட்ராக்ட்னா அந்த காயின் கொடுத்து வாங்குறது கேக்குறீங்களா? லெஜெண்ட்ஸ் அந்த 11 அதுலயா? ஈவெண்ட் ஆமா போட் ஈவெண்ட். இதுல எனக்கு ஆலிசன் பிரேக்கர் கொடுத்தா சூப்பரா இருக்கும். அட்டாக்கிங் கீப்பர் வர அவன்.
Oh, it's Bergkamp. Caicedo. ப்ரோ போஜன் பயங்கரமா இருக்கான் ப்ரோ. And he's lost his man here. He's and போயாங். now how often do you see that? ஆமா முடியல மேட்ச். ரொம்ப நேரம் போற மாதிரி இருக்கு. The number on the board is 3. That's that, the end. Madrid really have hit the heights. A tour de வாங்க force that has சுஜித். left their வணக்கம் opponents வணக்கம் reeling. சுஜித். That வெல்கம் is டு தி what ஸ்ட்ரீம் tends to மாமி. happen வெல்கம் when மாமி. they do their thing. வணக்கம் வணக்கம் Bojan, voted நண்பர்களே. உங்களுக்கு கேலிசன் பிரேக்கர் வேணும் இப்போ. யால குடுக்கலனா பொளந்துருவேன் கொனாமி அன்னைக்கு. மெஸ்ஸி மச்சான் போயான். ஓ அண்டர் ரேட்டட் கார்டு ப்ரோ. சத்தியமா வேற மாதிரி இருக்கான் ப்ரோ. லமின் ஸ்டாட்ஸ் பார்த்துட்டு சுத்து ஆலிசன். ஏன் சொல்ற பெருமாள் ஸ்டாட்ஸ் பயங்கரமா இருக்கான். கூட என்ன நியூ ஸ்கில் என்னமோ. பெருமாள் ஸ்டாட்ஸ் எப்படி இருக்கு? பெருமாள் இதுல இருக்காரா அதுல இருக்காரா? பெருமாள் இதுல இருக்காரா? லனின் பெருமாள் 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 டுடே என்ன நியூ ஸ்கில்லு என்னென்னமோ வந்துருக்கு. ஆமாம் ஆமாம் இல்லை சும்மா ஒரு ட்ரிக்கு. ஓ அப்படி அட்டாயிங் அவர்னஸ் 80 பால் கண்ட்ரோலிங் இது ஏதோ சொல்கிறா போல் நம்ம யோகி. ட்ரிக்குன்றா போல் டபுள் டச்சு ஃப்ளிப்லாப்பு கட்பிங்கன்ட்டுன்னு இதில் நல்ல நல்ல ஸ்கில்லாக கொடுத்துருக்கானே ப்ரோ. வினிசியஸ் ஜூனியர் நம்ம கிட்ட ஷோ டைம் கார்டே இருக்கு. இல்லை இந்த கார்டு அவ்வளோவா எதுவும் தேவைப்படாது. இதில் நம்மளுக்கு யார் வேணும்னா அந்த சிபி யார் இவன் ஓமீரோ இருக்கா புள்ள. நல்ல ஸ்டாட்ஸாக இருக்கா ப்ரோ. ஸ்பீடு எவ்வளோ வச்சுருக்கான்? 86. உள்ளத்துக்கு போட்டால் 88 போவான் போலிய. இதில் வராட்டி கேட்காத அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா. எனக்கு தேவை ஆலிசன் பிரேக்கர். தயவு செஞ்சு கொடுத்துட்றா கொனாமி. அட்டாக்கிங் கீப்பர் வரடா நல்லா காடுறா. ப்ளீஸ் கிவ் மீ ஆலிசன் பிரேக்கர். கொனாமி கொடுத்துட்றா ஆலிசன் பிரேக்கரை கொடுத்துட்றா ப்ளீஸ்ரா செல்லம். காலை முடிச்சு விட்டு அவன் போங்க. கொடுத்துட்டான் ப்ரோ. எஸ் எஸ் மக்களே கேட்டதை கொடுத்து விட்டான் கொனாமி. ஆலிசன் பிரேக்கர் போடு. ஆலிசன் பிரேக்கர் இதோ உங்களுக்காக போடு. ட்ரிக்கு வேற மாதிரி வேற மாதிரி ஒரு ஷார்ட்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. வேற மாதிரி போர்ட் பூஸ்டர் கார்டு ஷோ டைம் கார்ட்ஸ் ரேட்டிங் சேமா வருது. வேற மாதிரி வேற மாதிரி வேற மாதிரி. ஆலிசன் பிரேக்கர் இங்க இருக்கா புள்ள. ரீசெட் ஃபில்டர் பொசிஷன் ஜிகே. ஆலிசன் பிரேக்கர் இன் மெயின் 11 சப்பில் போடுங்க. அடுத்து இவர் ஒப்லாக தூக்கி மெயின் 11 போடுங்க. பா டீம்ல போட்டியா இவனை? இவ்வளோதான் நம்ம தான் வாத்தியாரே. நம்ம தான் ட்ரிக்குனா சொல்லி நீ கலக்கி சித்தப்பே. நண்பர்களே 191 சென்டிமீட்டர் ஹைட்டு. ஸ்டாட்ஸ் லுக்கிங் வாரே வா அச்சா ஸ்டாட்ஸு ப்ரோ. உக்காளி இந்த மாதிரி ஸ்டாட்ஸ் நான் பார்த்தே இல்லை. எல்லாமே பச்சை 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 பச்சையாக இருக்குது. இது வந்து ஒரு ஷோர்ட் டைம் ஸ்டாட்ஸ். இது சத்தியமாக சொன்னோன்னா இப்போ விடுற ஷோர்ட் டைம் இல்லை, முன்னாடி விடுற ஷோர்ட் டைம் ஸ்டாட்ஸ். இது சிங்கிள் பூஸ்டர் ஷோர்ட் டைம் ஸ்டாட்ஸ். இது கண்டிப்பாக பக்காவான ஸ்டாட்ஸ். ஜிகே அவேர்னஸ் 92, ஜிகே கேச்சிங் 90, ஜிகே பேரிங் 91, ஜிகே ரிஃப்ளெக்ஸ் 93, ஜிகே ரீச் 92. இதெல்லாம் பெஸ்ட் ஸ்டாட்ஸ் ப்ரோ. நீ அப்படியே இறான் இவனோட ஸ்டாட்ஸை காமிக்கிறேன். எப்பிக் கார்டா இது? இது எப்பிக் கார்டோட ஸ்டாட்ஸை பாருங்க. இப்போ 101 இது எப்பிக்கு. அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன பெரிய டிஃபரன்ஸ் சொல்லுங்க? ஜிகே அவேர்னஸ் தூக்கி கேச்சிங்ல போட்டோன்னா அந்த எப்பிக் கார்டுக்கும் இந்த கார்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸு?
அது டிஃபென்சிவ் கீப்பர், இது அட்டாக்கிங் கீப்பர், அது வேற விஷயம். ஜம்ப் கேட்டனியா அப்படியா? தனிக்கே ஒரு ஹைட்டு பார்த்தோன்னா 184 சென்டிமீட்டர் தான். எங்கே இருக்கான்? அதுக்குள்ள காணாம போயிட்டான். ஜம்ப்பு 70 தானா? என்ன சொல்கிற? என்னண்ணே சொல்கிறீங்க? ஜம்ப்பு 70 நம்மளை முடிச்சு விட்டீங்க போங்க. பட் ஆனால் ஆலிசன் பிரேக்கரோட ரிஃப்ளெக்ஸ் எல்லாமே ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ப்ரோ. நான் நிறையா ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆலிசன் பிரேக்கரை. யூசிஎல் கார்டுனா தரமாக இருக்கும். அதை விட இவனோடது பாருங்கள், ஜிகே அவேர்னஸ் 95, ஜிகே கேச்சிங் 95, ஜிகே பேரிங் 90, ஜிகே ரிஃப்ளெக்ஸ் 96, ஜிகே ரீச் 88. ஜம்ப்பு இவன் 76 தான் வச்சுருக்கான். அலங்கார பந்தலிலே ப்ரோ ப்ரோ அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. இப்போ பாரு, ஆட்டத்தை மட்டும் பாரு. சரி, ஓலிவருக்கான ஜம்ப் எவ்வளோ அப்போ? ஓகான். ஓ, ஓகான் ஜம்பிங் 90 வச்சிருக்காப்புலையா? ஓ ஐ சி. அதனால தான் பாஞ்சு எடு. ஆனால் இவ்வளோ இதுங்க ஏன் நோ பிளாக் பூஸ்டர் இருந்தாலும்னாலே ரேட்டிங். சரி, பார்த்துப்போம் எப்படி இருக்கான்னு பார்ப்போம். நல்லா இருந்தால் திருப்பி வேற வழி இல்லை, ஓலி இருக்கான்னு போட்டு தான் ஆடும். மெட்டாக்கு ஜம்ப்பு கொஞ்சம் வேணும். மை நியூ கான் ஜம்பிங் 95. பார்த்துக்கலாம் விடுங்க. 188 சென்டிமீட்டர் ஹைட்டு. நான் ஆலிசன் பிரேக்கர் வச்சு போகலாமா இல்லை ஓப்ளாக் வச்சு போகலாமா ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்சில்? நீங்கள் சொல்கிறது தான். தப்புன்னு ஒரு நல்ல முடிவை சூஸ் பண்ணுங்க சேட்டில். ஓப்ளாக் ஆலிசன். ஓப்ளாக் ஒரு ஓட்டு, ஆலிசனுக்கு ஒரு ஓட்டு. பிசி எங்கள் அண்ணன் எனக்கு அவன் ஐடி தரானா. நீ என்ஜாய் பண்ணு தல. ஆலிசன் 2 ஓட்டு. வேற யாரு? டப்புனே. சரி, நான் ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வரேன். அதுக்குள்ளே எத்தனை ஓட்டு எதுன்னு பார்ப்போம். இந்த மேட்ச் ஆலிசன் போட்டு ஆடும். பாயாசம் போடாம இருந்தா சரி. ஆப்பனண்ட்டு என்ன வச்சு? ஓகே, லிங்க் ப்ளே வச்சு தான் ஆடுறான். பாக்ஸ் டு பாக்ஸா? இல்லை ஆர்த்த செட் வைக்கணும். ஓகே ப்ரோ, திஸ் மேட்ச் ஆலிசன் பிரேக்கர் இல்லை வராப்புல. லிவர்பூலின் அதாவது தப்பா கேட்டிருந்தா நான் மன்னிச்சிருங்க.
Opponent with Majaka Mall players. He playing forward and Seva in CF. Oh my god, cooking bro. Enna bro team இது? யாயா டோரே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பாத்தியா இல்லையா பேட்ரிக் வைராக்கு? பா நேட்வியட் 2 ஜிகே பேஸ் கார்டு வச்சிருக்கான். எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஸ்கிரிப்டட் மேட்சோட எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. எனக்கு மெஸ்ஸி பேக்கை வைப் அடிச்சு வச்சிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். அண்ணன் இறங்கு நான் காக்கா The noise is just about reaching a let's crescendo cook here or as get these two cooked. sides get Papa ready to bro, lock horns. let's This see. is football at its finest. இந்த மேட்ச் ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டா அமையும்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம் இருங்க. இந்த மேட்ச் வின் பண்ணா ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டா அமையும். Destroyed Petrovic. 100,000 supporters in full voice. Things have got underway here pretty promptly. Liam Thuram Jim, who do you reckon is pivotal? Yeah, Alisson. offside. He's an excellent shot stopper, We are Peter, cooking. first and foremost. அல்லதான் bro But he's தீபக் just மெஸ்ஸி as good at creating chances ஓடு as தகிடு he is தகிடு. snuffing them out. He can spread the ball out quickly to both எத்தர்நெட் wings, கேபிள் whether it வாங்கிட்டானா be 180p with an ஸ்ட்ரீம் accurate வச்சிடலாம் long bro. pass or a quick throw. கூடிய And that சீக்கிரம் places வாங்குறான் him in கேபிள். the top order of the world's keepers. Yeah, still certainly be leaning heavily on him. And it's Shevchenko. Shot could be on. Shooting chance. ஆஹா It's மொத loose, சேவே and நறுக்குன்னு it's எடுத்து a போட்டிருக்கா risk போல for the ஆலிசன். ball. Threads one in. Lam. Oh, easy pickings there. Messi goes for a shot. அவ்வளவுதான் நம்மள முடிச்சு விட்டீங்க போங்க. மஜான 1-2 ஆனாம் ப்ரோ. நல்ல 1-2. Their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Really ஒரு மாதிரி tidily நெட் உர்ற gathered மாதிரி இருக்கு and எனக்கு. ultimately ஃபீல் ஆகுது. a more than tidy finish. Well, that's really well played, Peter. You have to appreciate the simplicity of it all. Killer pass, perfectly delivered. Barcelona have their opener. It is a goal of real significance. Oh, he's just ஆமா loving மக்களே that. Certainly நெட் gives கொஞ்சம் you a சொதப்புது very மக்களே நம்மளுக்கு. unique feeling. Tremendous. Cruyff unable to make it happen for all his good intentions. Cristiano Ronaldo. Shots. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது? I'll be a bit disappointed with that. ஆப்போனன்ட் தமிழ் Yeah, பிளேயர் யா I பிசி. guess he என்னையா tried one சொல்ற? of the specials. PFC ஓ அதனால சொல்றியா? Now it's Cruyff. Edmilson has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Messi goes steaming forward. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. நெட் எனக்கு விட்டு விட்டு வர மாதிரி இருக்கு. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Lionel Messi. He's on it. Can he get away? Here's a man adored by many, even deified by some. ஏய் கிரைஃப் ப்ரோ என்ன ப்ரோ பாஸ் இது? நான் ஜஸ்ட் தொட்டு தான் ப்ரோ விட்டேன். இங்க இருந்து அந்த மெஸ்ஸிக்கு போகுது ப்ரோ பாஸ் லெஃப்ட். Saliba kept his eye on it and he's there. Messi. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. ப்ரோ நெட் விடுது ப்ரோ. That is good. இந்த மேட்ச் ஒரு மாதிரி நெட் பிரேக் ஆகுது. ஒரு பாசஸ் எடுக்கும்போது ஃபீல் ஆகுது எனக்கு. ரிசீவ் ஆகும்போது. Well, the idea was a good one. The execution of it not quite so. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And he was alert to it. Messi has found the net here, of course.
And it's Kaka. TFC னு ஒரு clan இருக்கு. வடக்குல டாப் ரேட்டட் பிளேயர்ஸ். ஓஹோ இப்படி ஒரு மாதிரி நெட் விடுது எனக்கு விளையாடும் போது. They've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. So we're straight back at it at the start of the second half. It's not easy being down in situations like this. I know it's an overused term, but you really have to play with courage. Be brave, and let's see where it gets you. You might just get lucky because of it. He's going for goal. யாரு ப்ரோ அவன்? பீட்டர் மைக்கேல். Barcelona trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter attack. நெட் விடுது ப்ரோ. ஒரு மாதிரி ஃபாஸ்டா லோட் ஆகுது, டப்புன்னு ஸ்லோவா லோட் ஆகுது ப்ரோ. அந்த மேட்ச் விளையாட முடியல. That was well played, well stopped. இல்ல இந்த மேட்ச் என்னால விளையாட முடியல. நெட் விட்டு வருது. கவுண்டருக்கு போகும்போது இதுவாது, டிஃபென்ஸ் பண்ணும்போது தெரியுது ஒரு மாதிரி லோட் ஆகுது. The movement is slick, the speed is slippery. The defense though able to hold on this time. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. Just eases him off the ball. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's that they're setting themselves up for the counter attack. It's plain and simple. Cantona powering forward here. விடவே மாட்றான் bro பேட்ரிக் வேரா. So Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived. Bro, new manager எப்போ விட சூர்யா W. நியூ மேனேஜர்னா புரியல. வாங்க ப்ரோ யாசர் ப்ரோ வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. நியூ மேனேஜர் இதோட இதுதான் ப்ரோ, நெக்ஸ்ட் மந்த் தான் வரும். Now it's Cruyff. யோ நயா இப்படி பண்றான் பேட்ரிக் வேரா, விடவே மாட்றான்யா. குராம தாண்டி வந்தா அந்த பக்கம் பேட்ரிக் பிடிக்கிறான். Cruyff showed plenty of zest in getting to the ball but couldn't quite sort it out. இனிமே பண்ண முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு இதுல வேற நெட் வேற ரொம்ப விடுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்மூத்தாவே இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கேம். ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரக் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். மேட்சே ஒரு மாதிரி எனக்கு. They've got to be quick moving this forward. 0 seconds ஃப்ரெண்ட்ஸ் added on time. எனக்கு மட்டும் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஆகுது. 0 added on time வச்சு என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்றது? நாக்க தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வலிக்குது. Intriguing for the neutrals. Friends, டீல ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னால எட்டி இந்த மேட்ச்னு பார்த்து நம்மள போட்டு பிரிச்சிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆப்போனன்ட் வந்து 655 ரேங்க் பிளேயர் முத்து டிஎஃப்சி. எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ் பிளேயர் தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. முத்துன்றது தமிழ் பிளேயர் ப்ரோ. ஆப்போனன்ட் குக்டு. ப்ரோ பட் ஆனால் எனக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் கோல் மட்டும் விடாமல் இருந்தால் அந்த மேட்ச் ட்ராவ் ஆயிருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் நெட்டு வேற நீ விட்டுட்டு வந்து உங்களை லைவ்ல அது ஃபீல் ஆச்சா இல்லையான்னு எனக்கு தெரில. அவன் கண்டிப்பாக நம்ம சாட்டுக்கு வருவான்னு நினைக்கிறேன்.
ப்ரோ எனக்கு இங்க லைவ் ஒரு மாதிரி கேம் ஸ்ட்ரக் ஆகுது, உங்களுக்கு ஃபீல் ஆச்சா? லைவ்ல லேக் ஆச்சு ப்ரோ. இல்லை எனக்கு ஸ்ட்ரக் ஆச்சு ப்ரோ, விளையாடவே முடியல. ஒரு கவுண்ட் போகும்போது மிஸ் ஆகுது, ஒரு ஸ்மூத்னஸே இல்லை எனக்கு கேம்லே. ப்ரோ உங்க டாப் ரேங்கிங் என்ன? 23,000. எனக்கு நான் 20,000 வரைக்கும் போயிருக்கேன் ப்ரோ. ஃபைனல் ரேங்கிங் நான் நினச்சிருந்தா 18,000ல வச்சிருக்கலாம். 1915 போனேன். ஆமாம், டவர் மாறி மாறி இருந்துச்சு, அதுதான் வெறுப்பாது. போயிட்டு வந்து. பட் ஆனால் லாஸ்ட் நேரத்தில் 1850க்கு மேலே இது பண்ணி 23,000ல லாக் பண்ணேன் லாஸ்ட்டு ஒரு சீசன். கமான் மக்களே, லெட்ஸ் கோ ஃபார் 30 லைக்ஸ் ப்ரோ. நிறைய பேர் லைக்கை போடாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நண்பா. எல்லாரும் ஒரு லைக்கை ஒன்று போட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 30 லைக்ஸ். 10 more லைக்ஸ். 10 more லைக்ஸ் ஃபார் 30 லைக்ஸ். ஆப்போனன்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு கிராஸ் பேமர் மாதிரி தெரியுது. அந்த பக்கம் ட்ரோக்பா வர வச்சிருக்கான், இந்த பக்கம் காக்கா. செம்ம டிஃபென்ஸ் லைன் அப்பார இருக்கு ப்ரோ. பிக் டைம் கார்ட்ஸ். ரொனால்டோ மெஸ்ஸியோட வந்த பிக் டைம் ப்ரோ அது. சிபி பேர் வர டப்புன்னு. ட்ரோக்பா. ஓ செம கார்டு ப்ரோ அது ட்ரோக்பா. ஹெட்டிங் சூப்பராக இருக்கும் ட்ரோக்பா. அது ஃபினிஷிங்னா தரமாக இருக்கும். டிடிஏ ட்ரோக்பா. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. 3 சிபி புட்ட ப்ரோ அவன். Vivid and vibrant, songs loud and proud. இன்னும் பண்ண முடியாது The tone ஃப்ரெண்ட்ஸ். for this game is well and truly set. இந்த மேட்ச் தோத்தா டிவிஷன் 2 வரேன் நான். மஸ்ட் வின் மேட்ச். There's the whistle. Messi, a player joining here, a pretty exclusive club. This game is the 200th in his career for this side. Yeah, he's the mainstay in this team, Peter, and his value can never be underestimated. Oblak bro in the One of match. the first names on the team sheet. We're going with Priceless Oblak. asset. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. Nicely aimed pass. Best. Can he get it through? And the shot! It's loose now and they want to get it back. And it's up இப்படி இந்த and ஓப்லாக் இல்லை. லாஸ்ட் மேட்ச் ஆலிசன் பிரேக்கர் வச்சு தான் ஆடினேன். நீ இல்லையோ லாஸ்ட் மேட்ச்? Now it's Cristiano Ronaldo. Nicely weighted ball. He's on it. Can he get away? And he's lost his man here. ப்ரோ ஆல்பர்ட் ஃபெரேரா தாண்டி அந்த இடத்துல நான் வந்ததே பெருசு. திருப்பி கேனவாரோவும் தாண்டி போனோன்னா கஷ்டம் ப்ரோ. அது ஆல்பர்ட் ஃபெரேராவே எப்படி அந்த பாலை மிஸ் பண்ணான்னு தெரியல எனக்கு. Roberto Carlos, and it's played into the middle. And he's taking no chances there. Kostic, oh, nicely intercepted. And it's Messi. They need to play this quicker in transitions like this. Roberto Carlos. Oh, he's going to be disappointed with that. Now it's Cruyff. Cantona. He's got away. Well, that's a dangerous chance. பிசி ரவுண்ட் 2 நாளைக்கா? ஆமாயா பண்ணிக்கலாம். இந்த சண்டேவே எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபைனல்ஸ் ஆர் செமி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஃப்ரைடேவே உள்ள வந்துடும். வந்துருச்சுன்னா நம்ம அது லைவ்லேயே ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம். மெம்பர்ஷிப் லைவ் இருக்குல்ல, அந்த லைவ்ல நம்ம லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிடலாம். டிஸ்கார்டு ஏற்றி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நான் அது குரூப்பில் அப்டேட் பண்ணுறேன். நான் லைவ் பண்ணலாம். அது நம்ம டோர்னமெண்ட் மெம்பர்ஷிப் டோர்னமெண்ட் லைவ் பண்ணலாம். Well, that's changed the mood entirely, as you'd expect, Peter. It'll be fascinating now to see what kind of reaction it will cause. And it's Messi.
just as I thought, Peter. It looks like எனக்கே this இதுல ஒண்ணு side மேட்ச் இருக்கு ப்ரோ. அந்த that's ரிஸ்வான் setting முகமது நம்ம themselves up for a சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர், counter-attack. அவரு கூட ஒரு மேட்ச் Yeah, இருக்கு. stand by for the early ball அவரு win. மெசேஜ் Quick one டிஎம்ல over the பண்ணேன், top. என்ன ப்ரோ Yeah, ஃப்ரீயானு. and those that are up ரிப்ளை top, எதுவும் பண்ணல. Peter, have to be willing. Foul and a free kick in a very dangerous area. ஆலிசன் எப்படி இருந்தான்? ஒரே ஒரு சேவ் எடுத்தான், சூப்பரா இருந்தது. Yellow or red? ப்ரோ ரெட் கார்டா? It's red. ப்ரோ இது ஏன் ப்ரோ ரெட் கார்டு? The faces of the players standing around him here. ப்ரோ இந்த மேட்ச் எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபிக்ஸிங்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது? பார்சிலோனா காசு கொடுத்துட்டாங்க ப்ரோ ரெஃப்ரிக்கு. But none over its repercussions. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நீங்க ஒத்துக்கிட்டே ஆகணும். பார்சிலோனா paid this match. ப்ரோ நான் ரொம்ப போங்கு ப்ரோ சத்தியமா. எப்படி ப்ரோ நான் ரெட் டைரக்ட் ரெட் கொடுக்குறான் ப்ரோ. என் ஃப்ரெண்டு தான் அவன். ஓ அப்படியா? So a Barcelona free kick. Great chance here to level it up. டிவிஷன் டு லோடிங். ப்ரோ யார் சது ப்ரோ நீ வர ஏன் ப்ரோ ஜெண்டா போட்டுட்டு இருக்கேன்? ப்ரோ நான் போங்கு ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ இது? ப்ரோ யோ அதுக்குன்னு ரெட்னா தர மாட்டாயா, டைரக்ட் ரெட்னா தர மாட்டாயா. அந்த மாதிரி லாஸ்ட் மேல நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணா மட்டும் தான் டைரக்ட் ரெட் தருவான். Cristiano Ronaldo, Such good technique. இங்க பாரு இதுனா என்ன சொல்றதுன்னா பால் ஏத்தான் அவன் ஆஃப்டர் 11 தான் ஃப்ரீயா இருப்பான். ஐ திங்க் ஆஃப்டர் 11. ப்ரோ என்ன ப்ரோ சொல்ற? ஆஃப்டர் 11 நான் தூங்கிடுவேன் ப்ரோ. Madrid making some potentially decisive changes. They weren't waiting around. Rice. And the whistle goes for half time. Well, it's certainly simmered along உனக்கு nicely டிஎம் so பண்ண far. சொல்றேன் Just அவனை. one goal in ஓகே it, நான் and ஆல்ரெடி it's டிஎம் all போட்டேன் still அவருக்கு. very much ரிப்ளை up பண்ணா for போதும். Some first half thoughts. Well, I think it's a case of so far so good. The boss has யோ யோ clearly done his homework, ஸ்ட்ரீம் and I don't இப்படி think பஃபர் it ஆகுது. needs to change much during the வாட் break. ஆர் யூ சேயிங் ப்ரோ? ஸ்ட்ரீம் சுத்துதா? They can expect more of the same in the second half. Madrid. Oh, நண்பர்களே வேற யாருக்கா half ஸ்ட்ரீம் time, சுத்துதா? and it's all பஃபர் to ஆகுதா? play for. And we're off again. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. That is a jarring tackle, but apparently not best. Triol. ப்ரோ பிளேயிங் ஒன்லி வித் புஃபான். சி It's a nice idea, but புஃபான் the என்ற ப்ரோ. execution was ப்ரோ lacking. பிளேயிங் ஒன்லி It's வித் Cristiano Ronaldo. பெஸ்ட். Messi. Messi going face to face with his great rival. பிசி எனக்கு ஒரு டவுட் Kostic. கேளுங்க. Just coming up to the hour mark, and it's still 1-0. Great vision. Takes a shot. Playing with 10 man, but still I am scoring goals. 2 up now, and they are. வரியா A உங்க ஃப்ரெண்ட் momentary ரிப்ளை lapse, பண்ணிட்டாரு ப்ரோ. இப்போ mercilessly எனக்கு மெசேஜ் exploited. போடுறாரு. They were absolutely lethal. Well, a little more decisiveness on the ball and that probably wouldn't have happened, but still, it was... Surely! Now, who's going to be first to this? Oh, look at the space here. Referee has just said play on. நான் லைவ்லயே ஆடிட்டேன் அந்த மேட்சை. Triol defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. பிசி நாடி நெருப்பு எல்லாம் புஃபான். That has been slung wide. இல்ல நீ கால்ல இருந்து சாட்ல எல்லாத்துலயுமே புஃபான் 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 இருந்தனா வாயில அது To வருது. play him in. Saliba gets வாங்க through ப்ரோ without ரிஸ்வான் முகமது. sophistication. ரிஸ்வான் முகமதுனா இப்போ லைவுக்கே வரது இல்ல. என்ன கதைனே தெரியல. It's Messi. Caicedo. ஏன் தலைவன் வந்து டோர்னமெண்ட் மேட்ச் ஆடணும். இப்போ அதனால லைவ்ல வந்திருக்கேன் நீனு. Defender. Best. Madrid perhaps wondering what ஓகே the best ஓகே time ப்ரோ is அப்படியே for வா their ப்ரோ. நான் next லைவ்லயே substitution. ஆடிடுறேன் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. And that's ஏன்னா been அடுத்து நீங்க வர intercepted. 11க்கு மேல தான் ஃப்ரீயா Well இருப்பீங்களாமே. Well இப்போ ஃப்ரெண்டு பிரவீன் சொல்லியிருக்காரு. Now it's Cristiano Ronaldo. Now it's Cantona. ஒரு நாள் நான் தோத்துருவேன். என்னை போட்டு பிரிக்க போறீங்க. அது நல்லா தெரியுது.
Rice. Lovely pass, but can he get there? Oh, shooting chance! ஓ என்ன ப்ரோ இது? Yes, it's there! No space. ஆஃப்சைடு இல்லையா No அது? problem. லாஸ்ட் You மேன். just cannot stop him. வா Such a செம ரன் well-worked ப்ரோ finish. காக்கா கிட்ட It இருந்தாங்க. looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. அலைகாவது போல. 3 at the back போங்க. 10 மேன் வச்சு ஆடிட்டு இருக்கேன் நான். எல்லாமே எப்படின்னு பாருங்க. யூஸ் பண்ற ஓல்டு ஃபார்மேஷன்ல லெஃப்ட் சைடுல குலிட்டுக்கு அப்படியே இன்னும் பெஸ்ட் அண்ட் மெஸ்ஸி இருப்பான். பிளேஸ்ல மெஸ்ஸி நீ என்ன இண்டிவிஜுவல் செக்ஷன் எல்லாத்தையுமே ஆங்கரிங் தான் கொடுத்துருப்பேன். So, time for changes. மெஸ்ஸிக்கு குலிட்டுக்கு ஆங்கரிங்கு இந்த பக்கம் இவனுக்கு ஆங்கரிங். This is as good a time as any to make a change. We have got ourselves a game here. Well, I think they have every chance of leveling this now, Peter, but they've got a best. டிஎஃப்க்கு மட்டும் கவுண்டர் அட்டாக்கர். டிஎஃப்க்கு கவுண்டர் அட்டாக்கர். For a throw. நீ நீ எப்படி ஜெயிச்சிட்டல ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் இல்ல தோத்துட்டியா? Best. யோகி ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் யார் கூட உனக்கு யார் கூட ஜெயிச்சா? Choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Has been indicated. Oh, he's bustling through. There's the shot. Oh, he's been caught napping this time, surely. டிகே சேவ்ட். Kept it out somehow. பிசி எனக்கும் உனக்கும் டோர்னமெண்ட் சரியில்லை. மேக்ஸ் 1 ரவுண்ட். He could have been better protected though. ஆடணும் ஆமா. ஐயோ ஆடி முடியா சண்டே மெம்பர்ஷிப் ஸ்ட்ரீம்ல எல்லாத்தையும் முடிச்சிடலாம். டேய் லைவ்ல பிரைஸ் இதையும் இது பண்ணிடலாம். That should get the job done. Chance. They would have been quick to, and the keeper couldn't hold. ஏயா இப்ப என்ன கதை? இப்போ இது நல்ல சேவா மட்டமான சேவா? Just wouldn't come. It is over. யோ வாங்க ப்ரோ ரிஸ்வன் ப்ரோ சாட்ல இருக்கீங்களா? ரிஸ்வன் முகமது சாட்ல இருக்கீங்களா? ஏஎம்எஃப் வந்து ஹோல் பிளேயர் இல்ல மச்சி. அதெல்லாம் ராபின்சன் யூஸ் பண்ணலாம் பண்றேன். ஏஎம்எஃப் வேணா கிரியேட்டிவ் ப்ளே மேக்கர் யூஸ் பண்ணல ப்ரோ. This is one of those games where the result justifies பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் கூட போட்டு ஆடலாம். ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ஒன்று டிஃபென்ஸும் அட்டாக்கும் நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணுவானுங்க. உரம்போக்கு குத்துட்டான் ப்ரோ இவனுக்கு தலைவனுக்கு குத்துட்டானுங்க. இந்த எட்மில்சன் இப்போ எனக்கு பயங்கரமாக பண்ணிட்டு இருந்தான். ஒரு பாயாசத்தை போட்டு விட்டானுங்க எட்மில்சனுக்கு. ஓ இது ரூம் மேட்ச் தானே இருங்க. எட்மில்சன் மெயின் டீம்லேயே போட்டு ஆடுறேன். இன்வைட் பண்ணுறேன் ப்ரோ. ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் இருக்கீங்களா இல்லை அப்படியே ரூம் ஐடி பார்த்து வரீங்களா? இது ஆர்டர் நியூ பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் ராப்சன். ஓ உங்க அண்ணன் ஐடி இப்போ நீ தான் ப்ளே பண்றியா? யோகி கண்டிஷன் அது ரேண்டமா குட்டா? நண்பா இது வந்து யாரும் ரேண்டமாக ஜாயின் பண்ணாதீங்க. அந்த ரிஸ்வான் முகமது நம்ம சப்பு தான் ஜாயின் பண்ணோம். அது வந்து டோர்னமெண்ட் மெம்பர்ஷிப் டோர்னமெண்ட்டுக்கான இது ரேண்டமா. ஓகே ஓகே இது பெனால்ட்டி மட்டும்தான் இருக்கணும்னால என்னென்ன ரூல்ஸ்னு எனக்கே மறந்துச்சு. பெனால்ட்டி ஆன். சீக்கிரமா வாத்தல வருது ப்ரோ. ஓ கிளியர் ஸ்பேம். பிரவீன் ப்ரோ நம்மளுக்கே பாத்தியா? ஆனால் டிவிஷன் மேட்சை தவிர எங்கேயுமே கிளியர் ஸ்பேமே அடிச்சது கிடையாது. என் வாழ்நாளில் சரித்திரமே கிடையாது. அதுவும் அந்த டிவிஷன் மேட்ச்சில் ஒன்று டிவிஷன் 1 போகிறதுக்கு முன்னாடி கிளியர் ஸ்பேம் அடிப்பேன். இல்லைனா 1900 போகிறதுக்கு முன்னாடி டிவிஷன் கிளியர் ஸ்பேம் அடிப்பேன். நான் வாழ்நாளில் அந்த மாதிரி கேமே ஆட மாட்டேன் நான். ரிஸ்வன் நான் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறேன். வரலையே ஏதோ சேட்டில் தான் வந்து வாபுருன்னாரு.
நண்பர்களே 10 more likes நண்பர்களே 10 more likes to 30 likes எல்லாம் லைக்கை ஒன்று போட்டு பாருங்க. லைக்கே போட மாட்டீங்க. ஆமா. லோடிங்கா லைவ் லோட் ஆகுதா? பிசி போல் லைவ் போட்டுன்னு நியூ நெய்மார் நியூஸ் பார்த்தா போடுவாங்க. டாக்ஸிக் ஜெய் நீங்கள் நல்ல நல்ல பாயிண்ட்ஸ்லாம் எடுத்து தரீங்க. நாளையிலேருந்து போட்டுருவோம் போல். நிறையா யூடியூபர்ஸ் அந்த மாதிரி தான் போட்டு பார்த்துருக்கேன். லைக் போட்டாச்சா? போட்டு போட போகிறேன். டோர்னமெண்ட் வின்னரு முஸ்தஃபா உஸ்மன் தான். நம்ம அவரு தான் அங்கே பாரு நியூ ஐடி தான் வாங்கின்னு வர்றாரு. யோ டோர்னமெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் அந்த ஐடி கொடுத்துருக்காரா இல்லை வந்துட்டு பர்மனெண்ட்டாக எடுத்து கொடுத்துருக்காரா? பிசி ஏஎம்எஃப்ல நெய்மார் ஆர் பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் ராபர்ட்சன். நெய்மார் டிஎம்எஃப்ல வந்து இவனை யூஸ் பண்ணு, ஒரு ஆங்கர் மேனே அந்த பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணு. டேபிள் வர கை வலிக்குது ப்ரோ. நானும் ஃபுட்பால் சேனல் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன். பண்ணுத்தலை நீ கலப்புத்தலை. ரோல் பிளேயர் நெய்மார் மாசியா இல்லை டிஸ்ட்ராரு ஜான். ஓகே அவன் வேற மாதிரி போட்டு ஆடு ப்ரோ. கிராஸ் பேமரா ப்ரோ நீ? ஓயூ ப்ரோ என்ன ப்ரோ ரூல்ஸ்லாம் சொன்னீங்களா? கிராஸ் பேமிங்னா இருக்காயா டோர்னமெண்ட் ரூல்ஸ் படி? யாராவது கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணுங்கயா. இருக்குன்னா ஓகே. நான் வந்து ரூல்ஸ் புக்கை வந்து நானே படிச்சு பார்க்கல. கிராஸ் பேமிங்னா இருக்குதா? க்ளீன் ஷீட் செக்கு. இன்னும் லைவ் லோட் ஆகுதா? யாராவது கொஞ்சம் சொல்லுங்கயா. அதெல்லாம் டாக்டிக்ஸ் மாமே. ரைட்டுப்பா இருக்கு. அப்பனா நீ அவ்வளோதான் என்னை முடிச்சு விட பிளான் பண்ணிட்டீங்க. என்னடா என்ன ரூட் அடிக்க செட்டிங் போட்டு ஆளை கூட்டின்னு வந்துருக்கீங்களா? Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise. thumbnail யாருப்பா? லூக்கா மாட்ரிச்சா? Lionel Messi bro. And this is Jim Beglin. Thanks Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. There's nothing quite like bro நான் டச்ல இல்ல. நீ டச்ல இருக்கியோ இல்ல நீ டச் இல்லாம இருக்கியோ தூக்கி ஒரு லேப்டாப் போட்டா நாட்டிடுவான் அவன். But as you can see, we've already started here. Frank Rijkaard's presence here in the middle will be massive, Peter. He's so physically dominant, such a destroyer. But he does have a certain X factor as well, doesn't he? Yeah, and that's the side of his game that makes him so special. Rijkaard frontல இருக்கான் அப்படியே பால போறான். Counter attacks, quickening the tempo and even carrying the ball forward, you know, if required. Which has come to be expected from players. எனக்கு தெரியும்பா. நீ தெரியும்பா இதான் நடக்குன்னு எனக்கு தெரியும்பா. So precise. The finish sumptuous. நீ தெரியும்பா. If you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So a breakthrough already. And he skips past his man. Roberto Carlos. cross pam. Roberto Carlos finds himself offside. நீ புல்லட் ஹெட்டர் ரொனால்டோ வச்சிருக்க. நீ சரியா? யான ஹெட்டிங் எப்படி கரெக்டாக கார்னரில் பிளேஸ் வச்சு பாரு அந்த பாலு.
That a foul? Yes, the referee's ப்ரோ given இது it. ஏன் ப்ரோ ஃபவுலு? Great vision. வேற 6 minutes This மேட்ச் is ப்ரோ. Roberto டப்பு டப்புன்னு போய்டும் ப்ரோ. Baggio. Swings in across. A lot of space here, a real opportunity. Oh, Red, nice interception. Oh, changes him with that pass. That looks a decent ball. It's a promising position. Applies the அத்தா finish. போங்கடா ஃபேக் ஷாட் பீ மாதிரி Oh, பண்றானுங்க. did the சி hard part right, but fluffed the finish. The timing of the pass and run was exquisite. Friol promptly onto that, and that is that. Spread it left. Zanetti eases the ball away from him. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. It's skewed away. Oh, he's been... ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது ஃப்ரண்ட்ல மேனுக்குறான். That has been knocked clear. Betsy, a player so deservedly decorated with praise and glory. பாலே வின் பண்ணிட்டான்னு நினைச்சேன். And it's Cruyff. Roberto Carlos. Cruyff hangs one in. That's a decent clearance. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. He's found a way through. என்னடா இது பிரஷர் கொடுத்தா ஓட மாட்றாங்க. ஐயோ Looking to go deep. Keeper's dealt with that. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. Can he get it through? Zanetti. Roberto Baggio. Added time. Oh, that's a key நான் பால interception. போட்டது இவனுக்கு Been பால் shipped போறது out அவனுக்கு. wide. That is good alertness. அவ்வளவுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் புஸ்வான மாதிரி போயிடுச்சா செகண்ட் ஹாஃப் பாரு இதை விட எப்படி போகணும். Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. It's a எனக்கு dressing room that needs நேரம் rousing at half-time because, in truth, they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a இதுக்குள்ள very different side second half. குடியிருக்கும். We need to. இது ஏதோ நடக்குதுண்ணா அதானா எனக்கே புரியல. யார் ஆப்போ? ரிஸ்வான் முகமது ப்ரோ. அண்ணா இது ஏதோ நடக்குதுண்ணா. And we're underway again. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible. ஏய் என்னடா இப்பனா பால் விடுறானுங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ அந்த மேட்ச் ஏதோ நடக்குது. இத பாரு திருப்பி அவன்டே பால் தரான். ஐயோ See? Oh, that's superb. ப்ரோ இந்த மேட்ச் சொந்த டீமே என்ன குழி பறிக்கிறானுங்க ப்ரோ. Most necessary. He read that really well and stopped it. Madrid come out this half somewhat altered. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. No messing about, just bludgeoned away. சப்புனா சப்ஸ்கிரைபர் தல. யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்க போறேன்ற சப்புனா என்னதுன்னு கேட்ட. Oh, there's a probing ball. Now, can they get him away? And the through ball. Oh, that was one big no-no when you've got ப்ரோ a 2-4 சத்தியமா in the தெரிஞ்சு box. வேற Oh, மாதிரி didn't போயிட்டு இருக்கு. catch it right. என்ன ப்ரோ நடக்குதுன்னு ப்ரோ லேப்டாப் போட்டா தலையை தூக்குறாங்க. சிரிப்பு தான் ப்ரோ வருது எனக்கு. Madrid with their first corner, the first in the game for either side, actually. Cantona! ஏய் என்னடா பண்றீங்க? Good try. The outcome could so easily have been different. Yeah, he may have snatched it down a bit, even though it was quite close.
வாவேலே அவ்வளோதான், நம்மளை முடிச்சு விட்டீங்க போங்க தான். So, time for changes நான் on இந்த both இந்த sides, மேட்ச் actually. எதுவுமே நடக்க மாட்டேங்குது ப்ரோ எனக்கு. நீ ஏன் பார்த்த போடுற ஒரு பாஸ் கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது, காலுக்கு படுறது Neymar அப்படியே வெளியே போகுது. seated in a wide position. அவரு தொட்டதான் தங்க மாதிரி இந்த மேட்ச். So, Jim, what are you thinking? Look, they may be one down, but they're not shying away. Time is on their side, and they're set on using it. Looking for options for... இதை பாரு, நான் கீழே விழுறான், எனக்கு என்னமே புரிய மாட்டேங்குது இந்த மேட்ச். ஏதோ ஃபிக்ஸிங் மாதிரி இருக்கு. நீங்க பாரு, ஐயோ Number 2 ஷாட் எடுத்துட்டு கீழே விழுறான். ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட்ல அடிச்சாலே கோல் ஆகுதுண்ணா. நீ என்னன்னே புரியல இந்த மேட்ச் சத்தியமா. இனிமே புரியல ஐயா எனக்கு, என்ன ஐயான்ற மாதிரி இருக்கு எனக்கு இப்போ. Roberto Carlos plays it short. While facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Oh, now here's an interesting matchup. That's a good ball. பாரு ஆயனை குத்தா காண்டாது சத்தியமா. Challenge just a bit on the firm side. Can he get on the end of this? This is Owen. Shoots! And one more try. ப்ரோ என்ன ப்ரோ நடக்குதுங்க ப்ரோ? பிஏ விட கேவலமா இருக்கு அந்த மேட்ச். ஐயோ எனக்கு சிரிப்பு தான் வருது. என்னையா மேட்ச் இது, எனக்கு புரியல எனக்கு. Right place, யோ right time. ப்ரோ எனக்கு வெறுப்பாது ப்ரோ. அதனால ஒரு கோலே இல்ல ப்ரோ. Well, I admire players who do that because எனக்கு சிரிப்பு வருது ப்ரோ சத்தியமா. சி மேட்ச் இது. Madrid can make their change now with a break in play. And that has added a whole new complexion to the game. Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to win this. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Yamal picks it up out wide. Yamal stood his ground strongly. Neymar! Went with his head, but couldn't steer it in. He'll be annoyed with himself after that. Nothing wrong with his anticipation or his positioning. We expected better, and so did he. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. It's loose now, and they want to get it back. Oh, what has happened here? This is Pullet. Nice control. That's Valverde. Valverde crosses. Big chance. That's fallen. சூப்பர் அடே ப்ரோ. நான் தெரிஞ்சு நான் அந்த மேட்ச் அவருக்கு நான் வின்னே சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துடலான்னு இருக்கேன் ப்ரோ சத்தியமா. ப்ரோ எனக்கு இந்த மேட்ச் நான் வின்னை ஏற்றுக்க மாட்டேன் ப்ரோ. எனக்கு வேணாம் இந்த வின்னை. இப்போ பெனால்ட்டிலே ஜெயிச்சாலும் இந்த வின் எனக்கு வேணாம். மயிறு மேட்ச் இது சத்தியமா. கேவலமான மேட்ச் சத்தியமா சொல்றாங்க. பாருங்க ப்ரோ, என்ன ப்ரோ இது 11 ஷாட் எடுத்திருக்கேன், 8 ஆன் டார்கெட் ப்ரோ. இதுக்கு பெனால்ட்டில மேலாம் வின் பண்ணி அந்த வின்னு மாதிரி எனக்கு வேணாம்டா சத்தியமா. டென்ஷன் ஆகுது எனக்கு. Real tension here then as the first man readies himself. வெறுப்பாது ப்ரோ இந்த மேட்ச்னா காண்டா. They could really do with. யோ நான் பெனால்ட்டில ஜெயிச்சால எனக்கு வெறுப்பு சத்தியமா. அந்த வின்னே எனக்கு வேணாம்ன்றேன், வெறுப்பாது எனக்கு. Found the net. Good penalty. Completely wrong-footed the keeper. Messi is engaging in a bit of mind games And, before stepping up.
stop, and the keeper punches the air. Well, he had a little look at the goalkeeper, and maybe that put him off. Madrid are putting real pressure on here if they put this away. It's 2. முடிச்சு விட்டீங்க போங்க ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் நான் வரேனா ப்ரோ? இது மெம்பர்ஷிப் டோர்னமெண்ட் மேட்ச் தல இது. Terrific penalty. No keepers getting near that. Well, he totally பீட்டர் nailed that செக் penalty, picked டீல் the spot, இவன்ட்ட தான். didn't change. Madrid with this chance to pull 2 clear. டீலியா? Nerves of steel. And they're 2 up. பிளேயர் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்தா பீட்டர் செக் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எஸ்என் மெஸ்ஸி ப்ரோ. ஆனா விட மாட்டான் ப்ரோ. ஏன்னா எதிரே பார்க்காத வாய்ப்பே இல்லை பீட்டர் செக்னா. அந்த மாதிரி பிளேயர் எக்ஸ்சேஞ்ச்னா விட வாய்ப்பே கிடையாது. Dispatched emphatically. You need a very strong mind in those situations. Any penalty that goes in is a good one. Madrid are now able to take a giant step towards where they want to be. Utterly decisive, right down the middle. 2 to the good. பிளேயர் எக்ஸ்சேஞ்ச்னா விட மாட்டான் தல. He must. But வாய்ப்பில்லை. can he? Saved it. And that's that. 99 ஐக்யூவா? Have come through in the most dramatic fashion, and the show goes on. The ultimate test of nerve and mettle, and they have made the grade. அப்போங்க ப்ரோ என்ன ப்ரோ பீலத்த மேட்ச் இது வெறுப்பாது ப்ரோ சத்தியமா. நல்ல வேலை இது நாட் டிவிஷன், அது வரையும் எனக்கு சந்தோஷம். இந்த மேட்ச் எனக்கு ஜெயிச்சாலும் ஒன்றும் கிடையாது, தோத்தாலும் ஒன்றும் கிடையாது, எனக்கு எதுவுமே கிடையாது. எனக்கு எப்படின்னா இது வந்து ஒரு டிவிஷன் மேட்ச் இல்லை, அது வரையும் எனக்கு மனசு நிம்மதியாக இருக்கு. டிவிஷன் மேட்சாக இருந்ததுன்னா நான் மேட்ச் பாதியிலே கட் பண்ணிட்டு வந்துடுவேன் சத்தியமா. ஸோ இந்த உனக்கு இல்லை பிளேயர் எக்ஸ்சேஞ்சு மார்க்கெட்டு வருது ஏன் சொல்கிற? தேங்க் காட் திஸ் இஸ் நாட் டிவிஷன். எஃப்டிபி ஆப்போனன்ட் கூட அந்த பீட்ரு இந்த மாதிரி தான். ஆமாம் பிசி கன்ஃபார்ம் இன் ஃபெப் மந்த். ஐயோ அப்படி வந்தால் யாராவது எனக்கு கூட பிளேயர் எக்ஸ்சேஞ்சு வருதா? அது அடுத்த மந்த் வராது. அதுதான் நான் சொல்கிறேனே ஹரிஷ் ஜிட்டு வாய்ப்பு இல்லை. அதனா சரி எதாவது உருட்டு வராது ப்ரோ. அதனா எனக்கு தெரிஞ்சு ஓலிவர் கானுக்கே போயிடலாமான்னு ஃபீல் ஆகுது எனக்கு. ஆலிசன் பிரேக்கர் மட்டும் இருக்கட்டும், ஆலிசன் பிரேக்கர் நல்லா தான் பண்ணுறான், வேலைக்கு ஆகாத மாதிரி தான் இருக்கு. வேறு ஏதோ பண்ணணும்னு நினச்சினே. ரெட் கார்டா எட்மெல்சனு பேங்க் ரை கார்டை உள்ள தூக்கி போட்டு ராஷ்வோட உள்ள வைப்போம். கிரிக்கெட் என்பது மிக்சிங் தான், காதல் என்பது மிக்சிங் தான். லைவ் அடிக்கடிக்கு லோட் ஆகுதா ப்ரோ? பிசி பிக் டைம் வேட்னஸ்ரா யூஸ் பண்ணியா ப்ரோ? ஸ்பீடு இல்லை ப்ரோ அவன்கிட்ட, ஸ்பீட் அண்ட் ஆக்ஸலரேஷன் இருக்காது. நான் அதில் வந்து மெயினாக இவன் கிடைச்சா பயங்கரமாக இருக்குன்னு பார்த்தேன். அப்போ வந்து கார்லெஸ் ரொபாட்டா கார்லெஸ் செம கார்டு அதில் பிக் டைம் கார்டு. எனக்கு ரொம்ப நாளாக ரொபோட்டா கார்லெஸ் எடுக்கணும்னு ஆசை ப்ரோ. பட் ஆனால் அப்போதைக்கு காயின் இல்லை, காசு இல்லை. கிரண் வந்தாச்சா இல்லையா? இல்லை ப்ரோ அவர் இப்போ அதிகமாக லைவுக்கு வர்றதில்லை. அவர் ஒர்க் பண்ணுறாரா இல்லை காலேஜ் போகிறாரா தெரில. வீட்டுக்கு வர்றதுக்கே நைட்டு லேட் ஆகுது பிஸியாக தான் லைவ் வர முடியல அப்படின்னாரு. ஆப்பனண்ட்டு பக்கா பேட்டு வென் ஆர்எஸ் குலிட்டு பிளான்டினி பா செம டீம் வச்சிருக்கான்.
சப்புல 8 போட்டு ஆடுறான் ப்ரோ. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது? லோ ஸ்க்ரீமர் பா. எம்மா டீம் பிக் டைம் வேண்டாக்கி வச்சிருக்கான். இவன் யாரு? அவன் சர்ஜினை வச்சு கிராஸ் பாம் போல ப்ரோ குலிட்டுக்கு. லா வேற வச்சிருக்கான். எப்பா புஸ்கட்ஸ் இவன் ஜாவி அது நெய்மார் செம காட்ஸ்லாம் சப்ல வச்சிருக்கான். எனக்கு எனக்கு மெக்கலேலே, ஜிராடு, கார்லஸ், ரொனால்டினோ. எனக்கு அதில் மெக்கலேலே கட்சிருந்தா கூட பயங்கரமா இருந்திருக்கும். மெக்கலேலே எனக்கு கொடுத்துருந்தா வேற எந்த கார்டுக்கும் போயிருக்க மாட்டேன். ஏன்னா செம கார்டு அது மெக்கலேலே. இது சூப்பராக இருக்கும் அந்த கார்டு. மெக்கலேலே ஜிராடு கூட அவ்வளோவா எனக்கு தெரியல. பட் ஆனால் கார்லஸ், மெக்கலேலே, ரொனால்டினோ அந்த 3 கார்டுமே சூப்பர் கார்டு அதில். எனக்கு தேவையில்லாத பிளேயராக கொடுத்துட்டான் அதில். வேன்னஸ் ராய் போட்டு அந்த 150 கார்டு பயங்கரமா இருக்கும். கிரிக்கெட் என்பது பிச்சிங் கார்டு. மெயின் சிஎஃப்ல சப்ல வச்சு அப்புறம் சேஞ்ச் பண்ண டீம் மார்க்கிங் போட்ட முடியாது ஸ்டார்டிங்ல. ஓஹோ அப்படி. பட் ஆனால் ஆஃப்டர் மேட்ச் ஸ்டார்ட்ல அவன் பிளேயரை பார்த்துட்டு பாஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி போட்டுக்கலாம்ல. Can he get it through? Oh, super find. Oh, that's fabulous. It's loose. எதுக்கு நாங்க லாங் ரீச் டாக்கிளா உள்ள பிளேயரா எடுக்கிறோம்? இதுக்கு தான். Showed plenty of zest in getting to the ball but couldn't quite sort it out. இங்காரி என்ன நீயோ It's a nice idea but ரிங்கா மன்னாதி மன்னா. it's a sharp pass. Messi running with the ball. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. ஏதோ ஜாய்ஸ்டிக்கே இழுத்துட்டு போற மாதிரி இருக்கு எனக்கு இந்த மேட்ச். Can he get on the end of this? Saliba gets over and intercepts. And now they can clear their lines. And it's Hullet. Messi. Madrid yet to have an attempt on goal. Now it's Luis Suarez. Lovely pass, but can he? And the shots. That's just playing it safe. எனக்கு என்னமோ என் பிளேயர்ஸ் நான் சொல்றதை கேட்காம ஆடுற மாதிரியே இருக்கு எனக்கு இந்த மேட்ச். Roberto Carlos. White is one of the key. ஒரு மாதிரி ஜாய்ஸ்டிக்க பிரஷர் கொடுத்து இழுத்தா எக்ஸ்ட்ராவா ஏதோ 4 இழுக்கிற மாதிரி இருக்கு எனக்கு. Caicedo. Messi. Pass is coming off in quick succession here. Cantona. That's a good ball. In with the challenge. மன்னமா தேச்சி வச்ச சந்தனமா தூக்கி வச்ச குங்குமமா பார்த்தேனே விளையாட கேட்டேன் நான் போனேன். Half an hour played now. Nicely aimed pass. நீ பிக் டைம் செலக்ஷன் கான்ட்ராக்ட் எடுக்கலையா? இல்ல தல எடுக்கல தல. அப்போதான் அது கோடு நடுவுலே இதுவாயிடுச்சு. நிறைய பேருக்கு தான் கிடைச்சிது, ஒரு சில பேருக்கு கிடைக்கல. ஒரு சில பேர் அது ஃபேக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடி பேன் ஆயிடும்னு ஒரு சில பேர் எடுக்கல. அப்போ நான் லைவ்ல தான் இருந்தேன் அது. ஆனால் கோடு இது பண்ணும்போது நிறைய பேருக்கு அந்த கோடு போட்டு நிறைய பேருக்கு வரல. டைம் முடிஞ்சுன்னாங்க. காலில் தான் வந்தது போல எல்லாருக்கும் முக்காவாசி. டிஃபென்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கு. Unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And he shoots. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. White. And the half-time whistle goes. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. Some first-half thoughts? Well, I think despite the scoreline, Peter, there's only one team in it. bro, அதுக்குள்ள 8:24 ஆயிடுச்சா? Chances so far, but I see no signs of frustration creeping in.
Maybe a bit of fine-tuning during the break, and they should get their reward in the second half. And we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. Hostilities have resumed at the start of the second half. Well, I suppose from a defensive perspective, He's tried one. ப்ரோ ஸ்டன்னிங் விட்டாதான் மாட்டிப்பா நினச்சி நார்மல் ஷாட் ரொம்ப அழுத்தி பிடிச்சிட்டேன். சரி Roberto Carlos. Cruyff made out wide. Looking to play him in. Cruyff with the cross. okay. கட் பண்ணி கேர்லே போயிருக்கலாம் போல ப்ரோ. சி Retry, maybe with a better outcome. ரொம்ப இது போயிட்டான்டா ரொனால்டோ. Up towards the hour mark and still no goals. கிடைச்ச ஒரு வாய்ப்பையும் தவற விட்டேன். ப்ரோ இது The breakthrough arrives at last. He made it happen. Squeezed through with sheer will and considerable accuracy. The keeper deserves some. He's having a go. என்ன ஆலனே போனா ஸ்ட்ரீமுக்கு ஒழுங்காவே வர்றதில்ல, என்ன கதைன்னு தெரியல. வந்தாலும் ஒரு 5 நிமிஷம் உன்னை பார்க்க முடியுது, அதோட காணாமல் போயிடுற. நான் தான் கதை. நான் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தேன், லைவ் ஸ்டார்டிங்கில், அதோட உன்னை ஆளை காணும். நான் தான் கதை. Rigid and robust. Davids. Your impression so far, Jim? Well, the time has arrived to start. It's Cristiano. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது கேர்ள் பண்ண ப்ரோ, கரெக்டா கேர்ளே போல ப்ரோ, அவன் ஷாட்டுக்கு போயிட்டான் ப்ரோ. ஐயோ Madrid with the corner. They're first. Terrific header. அப்பா என்ன கோல் தல அது ரைட் கார்ட் கிட்ட இருந்து. Such noise and how this matters. Great corner and he Frank ரைட் கார்ட். So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and read it perfectly. That has added a whole new complexion to the game. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Great chance. Oh, taken. ஆல என்னதான் கதை, கரெக்டான ரீசன் சொல்லு. நான் நீ உருதா இல்ல. இந்த தர்ஷன் ஜெயின்னு ஒருத்தர் வந்தா புள்ள, அவரை தூக்கிட்ட மாடரேட்டர்ல இருந்து. ஒன்னையும் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணுமா, என்ன கதை? ஏன்னா நான் அவனை ஒரு நாள் 2 நாள் பார்த்தேன், நீ அதே தான் பண்ணிட்டு இருக்க. லைவுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் உன்னை சேட்ல பாக்குறேன், அதோட காணாம போயிடுற, எங்க போறேன்னு தெரிய மாட்டேது. அதை சொல்லிட்டும் போக மாட்டேற. பிசிஎம் பேக் இன் 10 minutes 5 minutes half an hour ஏதாவது. என்ன கதை, என்னதான் கதை, கரெக்டா சொல்லு. கரெக்டான ரீசன் சொன்னா உனக்கு நீ மன்னிச்சு விட்டுருவோம். ஒன்று ஹலோ பட்டி கேமிங் ஃபார் ஃபன் 222 வணக்கம் வணக்கம். 22 வணக்கம் வணக்கம் ப்ரோ. வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. வெல்கம் வெல்கம் வெல்கம். எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பேசிட்டு இருக்கும் போதே ஆலன் போயிட்டான்னு நினைக்கிறேன் சேட்டை விட்டு. நான் தனியா பேசிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். கமான் மக்களே, லெட்ஸ் கோ ஃபார் 30 லைக்ஸ். நிறைய பேர் லைக்கா போடாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, எல்லாம் லைக்கா ஒன்று போட்டுக்கோங்கயா. Madrid go into the lead. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Oh, good steal. He just read it. Now it's Haaland. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. And that is a little undercooked. Vinicius Junior. Eto.
Now it's Neymar. And he's intervened well there. Just 5 minutes remaining now. This usually is the time teams go into conservation mode. There will be Vinicius Junior is always looking to break lines. White hurtling down that right flank. Oh, he's found support out wide. A well cut out. No margin for error there at all. ஆனா கம்பேக் Referee looks at his watch. ஜஸ்ட் 2 and days வெயிட் blows his பண்ணணும். whistle. CR7 பிக் What a டைம் ஐடி terrific response it எடுக்க. was to adversity. நீ கலக்கு What a செத்த பேர் ரியல் நூபு. fantastic game from those நீ players. போடு நீ What போடு நீ தாக்கு. unity, what joy. That was so very, very good. Cantona claiming the man of the match award, and there is very little room for argument. Terrific recovery, a really fine win that, Jim Beglin. Well, what Tirana we've seen Vinana. is a team that refuses to accept Insane hacker, just got away insane from hacker. them. They stayed true Bro, to their 16,000 style rank and player bro. turned நல்ல this ஆப்பு. right on its head. This is a tremendous win. நைஸ் கம்பேக் ஐ திங்க் சோ That's இது. where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator, Jim Beglin. A very good கோல்டு டிக்கெட் கிடைக்கணும். எத்தனை மேட்ச் ஆடணும்? இன்னும் 2 மேட்ச் ஆடணுமா? கரெக்டாக இருக்கும். 15 பிளான்ஸ் 15 பாயிண்ட்ஸ் ப்ளஸ் 18,830. ஆனால் ஃப்ராங்க் ரைக்கார்டு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகுது எனக்கு. கலிபா மட்டும்தான் ப்ரோ என் டீமில் டிஃபார்மு. பவர் கட் பிசி நவ் பவர் கேம் பிசி. சரி நீ அதை விட என்ன தினமும் லேட்டாக இது பண்ணுற, லைவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக வந்துடுற, அதோட காணாமல் போயிடுற, என்ன கதை? என்ன கதை அது? இன்னைக்கு ஓகே பவர் கட்டு, நான் எதுவும் சொல்ல. அது என்ன கதை அதை சொல்லு நீ. ஆலன் அவுட்டிங் வித் ஜிஎஃப். சந்தேகப்பட்ட ஆலனு. நினைச்சேன் நீ இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவேன்னு நினைச்சேன். பிசி ட்ரெக்ஸ் ரியல் நேம் என்ன? மணிகண்டன். மணிகண்டன் தானேயா? எம்கே எம்கே ஆமா மணிகண்டன். opponent ஆமா மணிகண்டன். பிசிஐ எம் 12th ஸ்டாண்டர்ட் போர்டு எக்ஸாம் ப்ரெஷர். ரைட்டுப்பா சரி படிச்சு வாழ்க்கையில முன்னேறு. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் அதான் சொல்றேனே ஆலன், நீ முன்னாடி ஆக்டிவாக இருந்தால் இப்போ அந்த ஆக்டிவ்னஸ் கிடையாது. அதுதான் உன்னை ரீசன் தான் கேட்டேன். அவ்வளோதான். இப்படி சொல்லிட்டல 12th மச்சி படிக்கணும் அவ்வளோதான். 12th முடிச்சேன்னா அடுத்து காலேஜ் தான். லீவ் இருக்கும் நடுவில், ஃப்ரீயாக இருப்பேன். அது மாதிரி ரெகுலராக லைவுக்கு வர போகிறேன் அவ்வளோதான். மாதிரி ஒரு நல்ல ரீசன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களை எதுவுமே நான் கேட்க போகிறதில்ல. எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கியோ லைவுக்கு வா. மாட்ரேட்லேருந்து ரிமூவ்னா பண்ண மாட்டேன். வா வரமா படிடா, படிச்சு முன்னேறுறா. என்னைக்கு போர்டு எக்ஸாமு? சிபிஎஸ்சியா இல்லை இதுவா ஸ்டேட் போர்டா? Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. என்னையா பிசி பிக் டைம் ரொனால்டோ அக்கௌண்ட் ரொம்ப ரேரா இருக்கு. ப்ரோ என் அக்கௌண்ட் எடுத்துக்கிறியா? பிக் டைம் ரொனால்டோ இருக்கு. எவ்வளோ அமௌண்ட் தருவா அதை மட்டும் சொல்லு. என் அக்கௌண்ட்டுக்கு எவ்வளோ நீ வேல்யூ தருவ? ரேட்டு வந்து பிக் டைம் ரொனால்டோ வித் 1500 கோல் பிளஸ் பிக் டைம் மெஸ்ஸி. வேற என்ன வேணும் உனக்கு?
Patrick Vieira, the pillar of strength. Yeah, aggression, hard tackling, they're the foundations of his game. But he can turn defence into attack very quickly and show his terrific athleticism and real power. And here's Mbappe. Caicedo. இந்த மேட்ச் எனக்கு தெரிஞ்சு முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Go back. ரன்றாது. Roberto Carlos goes long. Now it's Cristiano Ronaldo. And he's intervened well there. Okay, bye, Rizwan. Cantona. Cruyff. தப்பு பண்ணிட்டேன் bro. Otto. Rummenigge. Mbappe. Chance. And he was there to get a vital touch. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Well, look, they know they've got a height advantage. Vijay வாங்கி It's time தந்திருக்காரு. for them to use it. And this is Royce. He's in a great position here. A real chance. நான் ஓடோனா கோல் வர்றான். சிக்கன் சாப்பிட்டு பேலன்ஸ் 25-50 பைசே இறக்கி பேசி ஓகே ஐடிக்கு ரைட்டுப்பா ரைட்டு எம்கே ரைட்டுப்பா Anything that close to the frame of the goal 99 times out of 100 the keeper's not getting there. அம்மா எம்கே சாப்பாடு அப்படியா நீனே சமைச்சிருவியா ரூம்ல 1-0 lead established. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the இல்ல ஹோட்டல் தானா ஃபுல்லா inevitably react. பிஜிலே சோரா That's been cut out. Well played. Well, I wouldn't quite resort to risk taking at this stage. There's plenty of time left yet. the smartest is ஏதோ ஆன்ல இருக்குதா என்ன அடிற ஷாட்னா இவ்ளோ மேல போகுது. Yeah, he was well placed to deal with that. பக்கத்து வீட்ல சமைச்சு தராங்க ஃபார் சம் அமௌண்ட். ஓ வீட்டு சாப்பாடு தான் அப்போ ரைட்டு. It's terribly wayward. லீவ்ல குக்கிங் மஜா மாமா. Neymar. That is good alertness. Mbappe. And it's Neymar. Rummenigge. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Caicedo is one of those players who's known for reading the game better than anyone. And here's Mbappe. Now it's Neymar. ரன்றாது bro. They want to be quick here. It's breakaway time. ஃபேக் ஷாட் ஒரு பிஎலவும் மனிதரா. It's a goal kick. Apex team captain. Howson. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. That pass surprised everyone and not in a good way. Bro, na bro இது நெட் இந்த மேட்ச் இப்படி விடுது. That looks a decent ball. Well, the finish certainly didn't match the build-up. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. Royce. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Looking for options for movement. And the referee brings the first half to a close. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. You don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still 100% charge அப்படியே Keep இருக்குப்பா. things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. There's the start of the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Looking for the run.
இல்ல விடவே மாட்றான். And he did make it. Messi. No, he wasn't going to என் be டீம்ல fooled. மெஸ்ஸி ஏதோ தண்ணி கேன் போட வந்தான் சார்ன்ற மாதிரி இருக்கான். Most necessary. That was well played. Well அது stopped. பண்றா. Some resolute defending there. பாயிண்ட் வரட்டும் அந்த டயலாக் தான். Super running sharp. என்ன ஏதாவது பேசுங்கண்ணே. Defender though who was ever so determined. And the shots it's அது மட்டும் நெய்மார் கோல் அடிச்சிருந்தான். Ball comes in. Saliba getting this one clear. And they're quick to get it back. Out towards the flank. PC live is lagging for me. நண்பர்களே வேற இருக்கா லைவ் லோட் ஆகுதா? And it's Otto. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Looking to play him in. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay? இந்த மேட்ச் நான் போடுற ஒரு பாஸ் கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது. இந்த மாதிரி நல்ல ஆப்போனன்ட் வந்தாலே நெட் ஒரு மாதிரி விடுது. And get in the right position to do that collectively. Now it's Cruyff. That is a brilliant interception. Five at the back ஆடுற மாதிரி இருக்கு டிஃபென்ஸ். They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. It's a lovely. மாதிரி ரன்றாது ப்ரோ கேம் வெறுப்பாது. ஃப்ரீயாவே விளையாட முடியல ப்ரோ. Royce in acres of space out. Has another go. Now who's going to be first to வீரா குடுக்குறானுங்க. what has happened and one more. அட போங்கடா. They've scored. ஓ எனக்கு நார்மலா இருக்கு. Two up and in charge and things are looking. என்ன ப்ரோ இது மேட்ச் பி மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. ஒரு பாஸ் கூட நான் போறது கனெக்டே ஆக மாட்டேங்குது ப்ரோ. Well, I think he knew all he had to do was get it. நெட் இந்த மாதிரி இருந்தாலே அந்த மேட்ச் கேவலமா இருக்கு ப்ரோ. ஒரு மாதிரி விட்டு ஸ்ட்ரக் ஆகுது இந்த மேட்ச் நெட். டவர் பாரு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. ஸ்டேபிளாவே இருக்க மாட்டேங்குது டவர். வெறுப்பாது. And he's cleared it out of harm's way. Forwards and with intent. Chiellini makes the interception. அதுதான் டீப் லைன்ல 5 at the back மாதிரி இருக்கு. ரெண்டு ஆங்கர்மேன் போட்டு ஆடுறாயா பேட்ரிக் வேரா அண்ட் ரைகார்டு. He squeezed the play and he gave him no chance to. பிரஷர் சிஸ்டம் வேற இதுல. Madrid looking to pass their way through. Vieira spots it and so that's it. It is all over. எனக்கு ரொம்ப ஹெவியா ஃபீல் ஆகுது கேம். அதே தான் எனக்கு ஒரு ஹெவியா இருக்க மாதிரி இருக்கு. That is simply not how you go about winning. Your reflection. கேப் விட்டு ஆகுது சில டைம் பிசி. ஏரியா அந்த எத்தர்நெட் கேபிள் வாங்குறேன். என் டீம்ல டிவியும் யூஸ் பண்றாங்க ப்ரோ எங்க வீட்ல இந்த வைஃபைல. அதனால அப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். It all looked a bit lost. And with that it's time for me to thank Jim Beglin. வெறுப்பு ப்ரோ. ரெண்டு மேட்சா ஏத்துனது ஒரே மேட்ச்ல மைனஸ். அப்புறம் ரெண்டு ஒரு பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் ஒரு ஆங்கரிங்கு டீப் லைன்ல போட்டு வச்சிருக்கான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஒருத்தனை வச்சிருக்கிறது எல்லாமே தரமான சென்டர் பேக்ஸ். சில்னி ஒரு ஆளே அந்த ஃபுல் ஏரியாவும் கவர் பண்ண மாதிரி இருந்தது எனக்கு. $1K லோடிங் உனக்கு பிசி ரைட்டுப்பா. நீங்க பாயாசம் படாம இருந்தா சரிப்பா. $1790 ஏறின ஸ்பீடை விட அதிகமாக 1570 வந்துட்டு. என்னயா சொல்ற? 1570யா? ஓ மை காட். மச்சி சொல்ற? நீலோந்தி நீலோந்தி என் உசுருல லாந்திர ஆப்பனண்ட் வித் ஒக்கட்டி.
டைம் ஃபார் ரிட்டையர்மெண்ட் போல. நெட்வொர்க் ப்ளஸ் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட். இருப்பியா. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. பேசாம வைஃபை இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம்னு பார்க்குறேன். அதுக்கு மாதம் 40 Mbps ஸ்பீடு போதும் மச்சி எனக்கு தெரிஞ்சு நீ இதாகிறதுக்கு. அந்த சரௌண்டிங்கில் எந்த வைஃபை நல்லா இருக்குன்னு செக் பண்ணு. 40 Mbps போதும். மந்த்லி 500 or 400 தான் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். They want to be quick to recover this. Good run, lovely take, but that is where it stopped. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Oh no, that was never going to make it. Aim forwards. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. For me, loading. மாமே கேபிள் வாங்கியானோ போல மாமே. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது? Whose goal is that? Big deflection. That's one for the dubious goals panel. வெறுப்பாது ப்ரோ. We have the first goal. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And this is Ronaldo. Cantona. Oh, terrific save from the keeper. நான் இன்னைக்கு ஒன் புஷ்ல 1600 இருந்து. அது ஒரு சில நேரம் அது மாதிரி தான் ப்ரோ அமையும் நம்மளுக்கு. ஒரு சில நேரம் கேம் நல்லா இருக்கும். நம்ம வர ஆப்பனண்ட் எல்லாருமே கொஞ்சம் நம்ம எப்படின்னா வித்தவுட் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் கரெக்டாக டீசெண்டாக ஆப்பனண்ட்டாக வருவானுங்க. ஒரு சில நேரம் ஃபுல்லாக ஸ்மார்ட் அசிஸ்டாக வந்து ஷாவ் அடிப்பானு எனக்குன்னா வந்தீங்க. அந்த மாதிரி தான் ஆச்சு எனக்கு. ஆடின எல்லா மேட்சும் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட். ஒரு மேட்ச் நல்ல பிளேயர் கிடையாது நான் ஆடினதுல. Another corner. Any better luck this time round? ஒரு சில நேரம் நம்மளுக்கு அமையாது. Second corner now. Terrific header. Good try. The outcome could so easily have been different. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. Madrid have reclaimed it. Madrid are seeing plenty of the ball, but for now they trail. Xavi Alonso. That's good running with the ball. Messi powering forward here. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Troy has had a shot. என்ன ப்ரோ இந்த மார்டினஸ் எப்படி சேவ் எடுத்து போட்டுன்னு இருக்கான்? Conte. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And here's Cristiano Ronaldo. Rijkaard defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Cantona goes for a shot. Oh, that was a brilliant save. Cantona actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. 1500 ஒரே புஷ் தான்யா வித் ஒன்லி 2 லாஸ். அதுக்கப்புறம் டிராவா ஆயிடுச்சு. இப்போ லாஸ் ஆகுது.
அடிச்சா நான் ஒன் டைம் 1950 போனேன் ப்ரோ. அப்புறம் ஒரு டிவிஷன் 3 பிளேயர் வந்தான். சிங்கிள் ஷாட்டு 1 கோல் 6 ஷாட்டு 0 கோல்ஸ் -45. கேமே அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் அப்போ. இப்போ எனக்கு ஒரு மேட்ச் ஆச்சு, இந்த ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச், இந்த ரிஸ்வன் முகமது அந்த மேட்ச் பார்த்தீங்களா? அவர் 2 ஷாட்டு, நான் மொத்தம் 11 ஷாட்டு 8 ஆன் டார்கெட் ஆடிருக்கேன். 0 கோலு, இது 1-1 கோல் பார்த்துக்கோங்க. அப்போ அது நான் அடித்த கோலும் ஏதோ தட்டு மாதிரி உள்ளே போச்சு. அந்த மாதிரி எனக்கு டிவிஷன் மேட்ச்சில் ஆயிருந்தா என்ன நிலைமை யோசிச்சு பாருங்க. அதெல்லாம் அமையாது ப்ரோ. ஒரு எதுவும் பண்ண முடியாது. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game. நல்ல வேலை அது டிவிஷன் மேட்ச் இல்ல. எல்லாம் நான் வாழ்க்கை வெறுத்த தருணம்ன்ற மாதிரி ஆயிட்டு இருக்கேன். அசையாத மரம்ன்றதுதான். Very savable. Keep things simple. Keep the intensity high and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. Come on மக்களே, let's go for 50 likes bro. எல்லாரும் லைக் ஒன்னு போட்டு பாருங்க. Things going for the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible. Just the shapes to shoot. He hits the net. They have brought themselves an equaliser. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. இந்த ஆப்பனன்ட்டே எதுவுமே பண்ணாத மாதிரி இருக்கு. ஆனா அந்த ஃபர்ஸ்ட் கோல் எப்படி ஸ்கோர் பண்ணான்னு எனக்கே தெரியல. அதுக்கப்புறமா இவன்ட்டு வந்து ஒரு கவுண்டர் பார்க்கல நான். இந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு வரானுங்க. அதாவது ஒரு கோல் ஏதோ ஃப்ளூக்ல அடிச்சிடறானுங்க. அதுக்கப்புறமா அவன்ட்டு வந்து ஒரு கவுண்டர் கூட பார்க்க மாட்டோம். நம்ம தான் கவுண்டர் பண்ணுவோம், ஆனால் கோல் போகாது. இது ஏதோ பண்ணி பார்ப்போம், நம்மளுக்கு கவுண்டரே அமையாது. The next goal is going to be so significant. Mission 1 has been accomplished, so why not continue with the same approach? Nicely weighted ball. Offside bro. Gets flagged offside. So we've reached the hour mark. Xavi Alonso. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. டி ப்ரோ அவன் கரெக்டா சென்டர்ல வந்தான். And it's Azar. Thinks about the shot. He could be in here. Madrid perhaps wondering what the best time is for their next substitution. And that's put paid to a promising move. Great chance! Again. இதனா என்ன ப்ரோ சொல்லுவ? பாய் ப்ரோ, நாளைக்கு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரினா லக்கு உனக்கு அமையுமா சொல்லு? அந்த இடத்துல நீ என்ன பண்ணுவ? நம்ம மேல டிஃபெண்டர் மேல போட்டு அவன்ட்டே வருது, கிளியர் பண்ண போனா திருப்பி அவன் மேலே போகுது. இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவ சொல்லு? ஒன்றும் பண்ண முடியாது. எல்லாம் அப்படியே ஒரு மாதிரி மனசுக்குள்ளே சிரிச்சிக்க வேண்டியதான் நம்ம. இனிமே பண்ண முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்ற மாதிரி இருக்கு எனக்கு இப்போ. So, time for changes on both sides, actually. Well, this is what we've been waiting for. Listen, when it comes to goals... And he's had it! Oh, the ball's went loose here. Oh, what has happened here? Valverde. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, Takes a shot! And that would have won it. He's really trying to take this upon himself to get it won. Pull it. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now.
Well, it didn't look good for a while, but that was எப்பரா அது கரெக்டா வரானுங்க சே You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. This usually is the time teams go into conservation mode. why fear when Valverde is here hi BC hala Madrid வாங்க ப்ரோ வசீம் அப்துல் ப்ரோ என்ன வர்க்கா அதே டீம் கூட தான் நீங்க 3-0 தோத்தீங்க அப்பனா தெரியாது ஹாலா மேட்ரிட் நல்லா பண்றீங்கப்பா ஆனா And it was a very good finish and I think he'll go away feeling pretty good about that one. So all square with almost no time remaining. It just goes to And that's that. A draw and மேட்ச ஃபுல்லா பாத்துருப்பீங்க அந்த மேட்ச் எப்படி போச்சுன்னு ஃபவுல் இல்லாத ஃபவுல் கொடுத்து ஃப்ரீ கிக் கொடுக்குறாங்க ரொனால்டோ இவன் எம்பாப்பே அடிச்ச கோலை இது பண்றானுங்க நான் சொல்லுங்கப்பா பெஸ்ட் சாய்ஸ் ப்ரோ பர் என்ன ஒன் மோர் மேட்ச் -4 அந்த மேட்ச் சொல்லு பிசி என்னப்பா நீ மேட்சை பார்க்கலையா எம்கே நீ ஏன் சொல்லுப்பா மஞ்சாச்சி தொட்டு சொல்லுப்பா அந்த மேட்ச் எல்லாம் போச்சுன்னு லாஸ்ட் மேட்ச் மைனஸா பிளஸ்ஸா ஓல் +4 லாஸ்ட் மேட்ச் நண்பர்களே வானம் பார்த்து கிடந்தன நான் வந்து வழுந்தாயே அசிங்கமா போச்சு குமார் ரைட்டுப்பா அப்புறம் இப்போதான் ஒர்க்ல இருந்து வந்தீங்களா அப்செட் பண்ணிட்டு போக வேண்டியதானே ப்ரோ சரி ப்ரோ அதே டீம் கூட தானே ப்ரோ நீங்கள் 3-0 தோத்தீங்க சொல்லுங்க ப்ரோ அப்போ நாங்கள் பண்ணோமா என்ன வசீம் ப்ரோ என்ன எம்கே என்ன 3-0 அடிச்சு விட்டாங்க நாங்கள் தான் சொன்னோமா அதுதான் ப்ரோ ஒரு பார்சலோனா ஃபனுங்க ரியல் மேட்ரிட் ஃபனுங்க டிஃப்ரென்ஸு என்ன பண்ணுறது எல்லாம் நாங்கள் தோத்தா நாங்கள் அப்செட் பண்ணினோன்றீங்க ஆனால் நீங்கள் தோத்தா நீங்கள் உங்களை ஆளே காணாமல் போயிடுறீங்க எங்கே போனீங்கன்னா தெரிய மாட்டேங்குது அது செத்து போன பாருக்கா ஓ இதுவும் நாங்கள் செத்து போன மேட்ரிட் ப்ரோ இப்போ இன்னைக்கு காலை தான் ஒரு ரீல்ஸ் பார்த்தேன் இந்த வட சேனலோட டேலாக் வருமே அண்ணா வாக்கு வாங்கிட்டாரு நீ உங்களை ஆடி சொல்லுங்க அந்த டேலாக் தான் மேட்ரிட் இன் 2025 to 2026 அண்ணா வாக்கு வராங்க சொல்லிட்டாரு அண்ணா வாக்கு வாங்கிட்டாரு நீங்களே ஆடிக்கோங்க இது செத்து போன மேட்ச் மேட்ரிட் சொல்லு வீசி அவ்வளோதான் இது செத்து போன இதுதான் ஐயோ மேட்ச் நான் ரூட் எடுக்க செட்டிங் போட்டு வந்துடுறேன் இவன் வேற கலிபா ஃபார்ம் வேற இல்லை இவன் வேற புல்லட் எடர் வேற வச்சு ஆடுறான் மேட்ச்சு போட்டு ஆட வேண்டியதான் பா இப்போதான் ட்ரெண்டிங்கில் போயிட்டு இருக்கு போலியே நாமா அடுத்த மேட்ச் எனக்கு எவ்வளோ காயின்ஸ் கிடைக்கும் கரெக்டாக சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஒரு பரிசு சொல்கிறவங்களுக்கு ஒரு பரிசு எவ்வளோ காயின்ஸ் கிடைக்கும் 100 தான் சொன்னீங்கன்னா சம்மட்டி வாங்க 1 லட்சங்க 1 கோடியா 10 கோடியா அது மானியாயோ லைக்கை போட்டு போறீங்க இதோ எல் கிளாசிக்கோ இல்லையா பார்சலோனா இல்லையா அது
ஆன் மக்களே லைக்கை போட்டுட்டு பாருங்க. 6 more likes. நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஷார்ட்ல யூஸ் பண்ணியா? So it's away we go then. Oliver Kahn, a huge இது man with a huge இவனை presence எடுத்தோமே அதுதான் and a நெக்ஸ்ட் big, ஷார்ட்ஸ். big voice in the game and big in intensity too. Such a fierce competitor. Put a foot wrong and he'll be sure to let ஆலிசன் you know பிரேக்கர் that. எடுத்தோம்ல He அதான் just நெக்ஸ்ட் commands ஷார்ட்ஸா respect, போடலான்னு doesn't இருக்கேன். he? Respect of everyone, teammate and opponents alike. Yeah, and he'll be setting the highest of standards out there and he expects them to be met. No rest for that defence. He can run onto that. He's on it. Can he get away? That is ended up in no man's land. Szoboszlai. Great ball and he's in here. Chance! Cantona. Nicely aimed pass. That's a good ball out wide. While facing up to his adversary. மெஸ்ஸி ஒண்ணுமே பண்ணாத மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. எனக்கு எதுவுமே பண்ணாத மாதிரி இருக்கு. ஸ்டார்டிங்ல எப்படி இருந்தானோ அந்த மாதிரி இல்லாத மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. எனக்கு அம்மா காண்டாது மெஸ்ஸியை பார்க்க தூக்கி போட்டு புலிட்டு இறக்கிடலாமான்றமானா ஃபீல் ஆகுது எனக்கு. எனக்கு அழிக்கிறான் இதுவே. ஒரு ஃபினிஷிங்கும் இல்லை, ஒரு ட்ரிப்பிள் முன்னாடி மாதிரி கிடையாது. இதை பாரு, இதெல்லாம் என்ன ப்ரோ? இதனா பாலை ஹோல்ட் பண்ணல, ஏதோ ஜூட் பெல்லிங்கன்னா வந்து பாலை வாங்கிட்டு போறான் ப்ரோ. டிஃபென்சிவ் அவேர்னஸ்லாம் ரொம்ப கம்மி ப்ரோ ஜூட்டுக்கு. Passes coming off in quick succession here. Now that looks a decent ball. Oh, perfectly measured that. He gets big. நான் சப் பண்ணிட்டேன். அதுதான் சொல்றேன், வெறுப்பாது எனக்கு மெஸ்ஸி. எனக்கு இவ்வளோ காயின் கொடுத்து எடுத்தது எனக்கு வயிறு எரியுதுலேன்ற மாதிரி இருக்கு. சத்தியமா சொல்றேன், ராவா தானே குடிச்சா அந்த டேலாக் தான். இவ்வளோ காயின் கொடுத்தது எனக்கு வயிறு எரியுதுடா. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to ஒழுங்கா பெஸ்ட்டுக்கே போயிடலாம் போல. பேக் வைப்பாவது பண்ணிடலாம் பெஸ்ட்டானா. And the shots. Oh, the ball's come loose here. That has been knocked clear. Messi, very much a man of this moment. And he's been shifted off it. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. And here's Griezmann. Thinks about shot goal. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Up towards the front line. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Steered out wide, but he won't reach that one. Szoboszlai. யோகி நீயே சொல்லு, இப்போ இருக்க மேட்ரிட் டெட் ஆர் குட்? சில மேட்ச் டெட்டு, சில மேட்ச் குட்டு. ஸோ 75% டெட்டு. எனக்கு அம்பாசிடர் மெஸ்ஸி சேம் ஃபீலிங் தான் இருக்கு. ரவுண்ட் ஆஃப் 16 மேட்ரிட் குவாலிஃபை ஆகும் 100%. This game is there to be won, and a minor tweak maybe all it needs to change it. Madrid leading a cagey game here. It's had its moments. And it's 1-0 at the break. And we're already back up and running after half-time. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. நீ படிச்ச ஸ்கூல்ல நான் ஹெட்மாஸ்டர்ரா. Two to the good, and they are purring, absolutely purring. பட் ஆனால் ஆப்போ சூப்பராக ஆடுறான். வா, செம்ம கோல் பை கில்லியன் எம்பாப்பே. செம்ம கோல் ப்ரோ. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure. ஐயோ, it's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. செம்ம ஆடுறான். We have got ourselves a game here. The manager must have given them an earful at half time, and அவங்க ஹெட்மாஸ்டர் லேடி ஆம்பிசி. ரைட் பா, ரைட்ரா. And we have our very first corner. They've played it short.
இதனா வந்து நம்ம ஒரு Well, he மீமா got rid போடலாம் because தெரியுமா? he was under pressure. பா அப்படின்னு போட்டு போடலாம். அவன் படிச்ச ஸ்கூல்ல ஹெட்மாஸ்டர் ஆனோட இந்த டயலாக் பா. Now here's an interesting matchup. Might be danger here. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ? Done it. They have their ப்ரோ Well, I always thought they had Bro, it in them, Peter. They என்ன upped the ப்ரோ quality நான் as டிஃபென்ஸ் needed, and பண்ணேன் once ப்ரோ. they got எப்படி ப்ரோ அது going, கோல்? they were awfully hard to stop. என் பெரேசி பிளேயிங் லெவல்ல இருக்கானா இல்ல என்ன யா செத்துட்டானா? Class finish. Ah, that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. ப்ரோ நான் போங்கு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது? Have ourselves a ஏன் real பெரேசி game here. பிளேயிங் லெவல்ல இருக்க மாதிரியே This is தெரியல wonderful எனக்கு. front-footed football. The manager will be தண்ணி கேன் போட வந்தேன் absolutely சார்ன்ற thrilled மாதிரி to see இருக்கான். his team clicking in every department. இருக்கிட்டமா போடமா இரமா என்னமா? எனக்கு ஃபா ஆப் பண்ணு சொல்றான். ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது? நான் யூனியர்ஸ் வச்சு டிடி போடும்போது நான் கண்ட்ரோல் பண்ணேன் இதை வச்சு. பட் ஆனால் இது ஆகலை எப்படின்னே தெரியல எனக்கு. கண்ட்ரோல் பண்ணேன், அதை மீறி அவன் எப்படி டிடி போட்டானே எனக்கு தெரியல. டிஃபென்ஸ் எப்படி அப்போ என்ன So, time for changes on both sides, actually. பால் கண்ட்ரோல்லாம் பயங்கரமா வைக்கிறான் ப்ரோ. கண்ட்ரோலிங் சூப்பரா இருக்கு. Spread it left. Now, what about a counter attack? பிராங்க் ரைக்கார டீப் லைன்ல போட்டுருக்கான்னு நினைக்கிறேன். Shubaslai is always playing with one eye on the spectacular. Costa Curta. Cantona looking to add to his goal. Chiellini defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Closing in on the last quarter of an hour. And here's Griezmann. He's found and he shoots! Really well taken goal. நம்மள உடைச்சு விட்டீங்க போங்க. Truly turned on its head. Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. பிராங்க் ரைக்கார டீப் லைன்ல போட்டு வச்சிருக்கான் ப்ரோ அவன். 5-4 டிஃபென்ஸ் மாதிரி இருக்கு. Apply the finishing touch. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Takes a shot. Oh, taken with style. He does it all with an air of efficiency and simplicity. என்னடா பண்றான் அவன்? இது ஏதோ உருட்றான். தப்புன்னு பார்த்தா கோல் அடிக்கிறான். நீ ஒண்ணுமே புரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். என் பெரேசி இந்த பிளேயிங் லெவல்ல இருக்கானே தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு. இது வரைக்கும் நான் பெரேசி கிட்ட ஒரு பால் அவன் வின் பண்ணி பார்க்கல. பெரேசி அவன் லைன் அப்ல இருக்கானான்னு எனக்கு தெரியல. எனக்கு என்ன நடக்குதுன்னே புரியல இப்போ எனக்கு. வா இப்போதான்டா ஃபர்ஸ்ட் பால் பெரேசிக்கிட்டே போகுது. அதுவும் தூக்கி அவன்கிட்ட கையிலே தரான். Quality ball. And here's Mbappe. Valverde cuts it out. Edmilson. Messi. Owen powering forward here. I think ஆப்போ 5-4 டிஃபென்ஸ் போட்டு ஆடுறான்ற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது எனக்கு. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And he can clear it away. And it's Owen. He's been bundled over. FIFA and goal celebration க்கு ஒரு ஸ்டிக்கர் ரெடி பண்ணியா. Are letting their emotions get the better of them. They do have to be careful. This must not be inflamed any further. He'll fancy himself from here. Looking here to alter the direction of the game. Roberto Carlos. அவ்வளோதான். எனக்கு தெரிஞ்சு மெஸ்ஸியை உட்கார வச்சாதான் நான் ஜெயிப்பேன்னு நினைக்கிறேன். Roberto Carlos with the short one. He's tried one. சூப்பர்ரா மெஸ்ஸி. Split second reaction.
And that is it. The referee Wasim bro, has seen one of the enough. worst Messi in the game bro. Madrid illustrating அங்காரா மெஸ்ஸி அங்க perfectly பாரு the மெஸ்ஸி இங்க fickle பாரு மெஸ்ஸின்னு nature of நம்மள என்ன football. போட்டான். Everything looked so good for them to எங்கேயும் start பார்க்காத இது with, மெஸ்ஸியே கிடையாதுன்னு as என்ன we've போட்டான். seen so many times. ஆப்போனன்ட் வச்சு They சரியான ended up சேக with nothing. செஞ்சுட்டானே. Your reflections then, Jim. Well, Peter, ப்ளீஸ் I கேர்ள் need தான் to அது see மாதிரி தான் what இருக்கு this எனக்கு. team எதுவுமே is பண்ண trying to மாட்டான், achieve, ஒண்ணுமே பண்ண whether it's the மாட்டான்டான்ற மாதிரி manager's இருக்கு எனக்கு. message not getting through or not having the right players in the right positions. 536 ரேங்க் பிளேயர் ப்ரோ இவன். பட் ஆனா எப்படினே தெரியல 4 கோல் அடிச்சு கம்பேக் பண்றான். Good evening to you. இது எனக்கு என்னன்னே புரியல எனக்கு. ஃபுல்லா பிரஷர் சிஸ்டம் தான் ப்ரோ வச்சு ஆடுறானுங்க. டாப் ரேங்க் பிளேயர். மேட்ச் அப் 19% தான் ப்ரோ மேட்ச் அப். 56% பிரஷர். நான் பார்த்தனா 61% பிரஷர் இது 14% தான் பிரஷர் யூஸ் பண்றேன். 61% மேட்ச் அப் யூஸ் பண்றேன். அத நான் செகண்ட் டேவே சொல்றேன் பிசி எனக்கு மெஸ்ஸிய தூக்கி கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் கார்டு மச்சி வேஸ்ட் தான் ப்ரோ. கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் அதுக்குன்னு இப்படி ப்ரோ. அட்டாயிங் அவர்னஸ்னா 91 இருக்கு. நல்ல ரன்ஸ் தான் எடுக்கிறான். ஃபினிஷிங் 90 மேல வச்சிருக்கான். என்னன்னே புரியல எனக்கு. இவன் அடிச்ச ஷாட்னா ஒரு மாதிரி கிளிச்சா இருந்தது ப்ரோ. எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. இவன் அடிச்ச கோல் ஒன்று எனக்கு கிளிச்சு மாதிரி இருந்தது. ஒரு டிடி அவன் நியூனியஸ் வச்சு அடிச்சிருப்பான். அதை மட்டும் பாரு. அது எனக்கு அப்படியே கிளிச்சு மாதிரி தான் இருந்தது அவன் அடிச்சது எனக்கு. அவன் அவன் அந்த டிடி போடும் போது இந்த கில்லியன் எம்பாப்பே கோல்லாம் இந்த பாரு எந்த ஆங்கிள் இருந்து ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட்ல இருந்து அடிக்கிறான் பாருங்க. இந்த பக்கம் இதுனா வந்து வேற ஏதாவது கீப்பரா இருந்தா அதெல்லாம் சேவ் எடுப்பானுங்க. இந்த நியூனியஸ் கோலை பாரு. அவன் டிடி போடும் போது நாங்க பக்கத்துல வச்சு அந்த டிஃபெண்டர் வச்சு அது எப்படி போட்டான் பாரு அந்த டிடிய. இது அந்த இடத்துல என் டிஃபென்ஸை குறை சொல்லுவியா இல்லை அவன் டிடி போட்ட விதம் கரெக்டு நீ எனக்கு புரியல எனக்கு. இந்த கோலை பாரு ரொபோட்டோ இது கோல் நிறுத்தி அடிக்கிறானுங்க. அந்த இடத்துலயும் இது ஒரு டிஃபென்ஸ் இது பண்ணா பாரு. 2 பேர் வந்தானுங்க. என்னன்னே புரியல எனக்கு. இல்லையா நம்பாப்ப இந்த கோல்லாம் அங்கே பாரு அப்படியே விட்றான். காஸ்டகோட்டா ஃப்ரண்ட்ல பின்னாடி இருந்து ஓடுறான். காஸ்டகோட்டா அவன் முன்னாடி இருக்கான். அது நிற்கும் பின்னாடியில இருந்து அந்த த்ரூ பாலை ரிசீவ் பண்றான் எம்பாப்பே. அவன் போட்ட ஒரு எனக்கு புரியல என்ன இதுனா என்ன கதைன்னு. அந்த நியூனியஸ் கோல்லாம் எப்படின்னு எனக்கு சத்தியமா புரியல. ஃபர்ஸ்ட் கோல் கூட அவன் அடிச்சது சூப்பர் கோல். அந்த நியூனியஸ் கோல்லாம் பின்னாடி இருந்து பிடிக்கிறான். அதெல்லாம் எப்படின்னே தெரியல. நான் எவ்வளோ பேசினாலும் அவன் 100 காயின்ஸ் தான் தருவான். அது வேற விஷயம். வாங்க சாம்பியல்னா லைவ் எண்டார டைம் அப்போ வரீங்க என்ன கதை. ஆப்போக்கு நல்ல விஷன் என்னையா நல்ல விஷன் கெட்ட விஷன் போயா இருப்பாது. சரி மக்களே சக்ஸஸ்ஃபுல்லி சேவ்டு 436 காயின்ஸு. ஸ்ட்ரீம் என் பண்ணிக்கிறேன். நாளைக்கு சந்திப்போம். பாய் 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 ப்ரோ. பாய் எல்லாருக்கும். நாளைக்கு சந்திக்கிறேன். பாய் ப்ரோ பாய் ப்ரோ எல்லாருக்கும் பாய் 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 பாய். பாயா பாயா பாய் மக்களே நாளைக்கு பார்ப்போம். பாய் 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 டாடா சி யூ பாய் 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 மக்களே பாய் பாய்.